ఇదిగోండి, దీంట్లో నిండా పట్టుకొచ్చేయండి, దీంట్లో నిండా పట్టుకొచ్చేయండి. మొత్తం పక్కకు తీసేయండి. ఇంకా వేరే ఉందండి. పువ్వులు ఎక్కడైనా కనిపిస్తే చూడండి కాస్త, మేము మొదలు పెట్టేస్తాము. అవి కాదు, అందులో లేవు, అవన్నీ ఆ మామిడాకులు అక్కర్లేదు, అవి తీసేసుకున్నా. ఇవి డెకరేషన్ కోసం పెట్టారండి. తీసేసుకున్నా.
అబ్బాయి చూసుకుంటున్నా. So you are standing right in the center, and your dad and mom, వాళ్ళ అమ్మ నాన్న రమ్మనండి. You're this side and you're on that side. She's on this side. Who's taking care of this? If I can have my mic turned on, please. Meanwhile, I'm starting the ceremony now. My name is Priest Anil Sharma. I'm coming from Arizona. We usually have a very hot weddings. Yes, it is. We usually used to have a very hot weddings, but today the wedding is so cool, right? Okay, let me start the ceremony. I'll take some time in between to explain certain things and some important elements in Hindu wedding. But meanwhile, me and Will are on our way. Okay? Rolling. Yeah. Om Sri Gurubhyo Namaha Harihi Om Mama Agne Varcho Vihaveshvastu Vayantvayendanas Bushema Mahyan Namantam Pratisaschatasrastvayadhyakshena Prutanajayema Devim Vachamajanayanta Devastam. You got to sit down like me, all of you guys. If you are able to sit down, otherwise I can have your chairs for you both. Are you okay? Yes. I know you're not used to. So everybody might be thinking, we thought we hired a priest, but he's a yoga teacher today. But yeah, for a few minutes. Om Devim Vachamajanayanta Devastam Vishwarupah Pashavo Vadanti Sano Mandre Shamur Janduhana Dhenurvagasmanu Pasuštutaitu Ayam Muhurtas Sumuhurtostu Asmin Sumuhurtakale Suryadinan Navanang Grahanam Atyanta Anukulya Phalasiddhirastu. Well, if I can have all three of you move front a little bit so that you are comfortably able to reach here. You're supposed to do the prayers here, so make sure you are comfortably able to reach there. Okay, so on the rituals thing, right now I'm going to start the Ganapati Puja. I think you all have that card with you. Yeah, she's already opening it. So you can read the descriptions of every segment over there. I'll be announcing what I'm doing. So right now I'm starting Ganapati Puja. Can I get the mic? Yes, so my mic is also been stolen. Now it's all I'm all on my own. Okay, chalo. Om Ayam Muhurtas Muhurtostu Asmin Muhurtakale Suryadina Navana Grahana Matyanta Anukulya Phalasiddhirastu Yashivo Nama Rupabhyam Ya Devi Sarvamangala Tayo Samsmaranat Pumsam Sarvato Jayamangalam Vagishatya Sumanasa Sarvardhanam Upakrame Yamnatva Krita Krityas Yustam Nama Amigajananam Miraite Kurchillo Kuchotsu లేదంటే కింద కూర్చోండి అక్కడ నేను మళ్ళీ మిమ్మల్ని పిలుస్తాను తర్వాత వీళ్ళు లేస్తారు మీరు వస్తారు I think now I'm audible. Shuklam Varadharam Vishnum Shashivarnam. Will is like, why is he not? Shuklam Varadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vighnopashantaye Tadeva Lagnam Sudinam Tadeva Atara Balam Chandra Balam Tadeva Vidya Balam Daiva Balam Tadeva Lakshmi Pade Tengri Yugam Smarami Yatra Yogishvarah Krishno Yatra Bardho Dhanurdharaha Tatra Shrir Vijayo Bhutir Dhruvani Termatirmama Smrute Sakala Kalyana Bhajanam Yatra Jayate Purushastamajam Nityam Vrajami Sharanam Harim Sarvada Sarvakaryeshu Nasti Tesham Amangalam Esham Hrudisto Bhagavan Mangalayatanam Harihi Labhastesham Jayastesham Kutastesham Parabhavah Esham Indivarasyamo Hrudayastho Janardanaha Padamapahartaram Dataram Sarvasampadan Lokabhiramam Sriramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham
సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే. ఎవరైనా ఆడవాళ్ళకి చెప్పేసేయండి. శివే సర్వార్థసాధికే శరణ్యే త్రయంబకే దేవి నారాయణీ నమోస్తుతే. శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః. వెల్, the yellow rice in front of you, these are called as akshatas. From here on, I'm going to refer them as akshatas. More than your mom and dad, you are supposed to remember that. Akshatas. You don't have to tell that, but you just remember when I say akshatas, it's it. Take some of that in your hand and then keep offering, like how am I doing? Just keep offering it here like this. Okay? Go ahead. Om Sri Lakshmi Narayanaabhyam Namaha, Uma Maheshwarabhyam Namaha, Vani Hiranyagarbhabhyam Namaha. You have to keep offering. Vani Hiranyagarbhabhyam Namaha, Sachi Purandarabhyam Namaha, Rundhati Vasishtabhyam Namaha, Sri Sita Ramabhyam Namaha, Sarvebhyo Brahmanebhyo Mahajanebhyo Namo Namaha. Enough said. Now hold your hand like this. Okay. And you are supposed to drink the water which I am giving into your hands. Keshavaya Swaha, Narayanaya Swaha, Madhavaya Swaha. You are washing your hands into that plate. Hastam Prakshalya. Just leave it there. And this. Govindaya Namaha, Vishnavaya Namaha, Madhusudhanaya Namaha, Trivikramaya Namaha, Vamanaya Namaha, Sridharaya Namaha, Rishikeshaya Namaha, Padmanabhaya Namaha, Damodaraya Namaha, Sankarshanaya Namaha, Vasudevaya Namaha, Pradyumnaya Namaha, Niruddhaya Namaha, Purushottamaya Namaha, Dhokshutaya Namaha, Narasimhaya Namaha, Achyutaya Namaha, Janardhanaya Namaha, Upendraya Namaha, Haraye Namaha, Sri Krishnaya Namaha, Sri Krishna Parabrahmane Namo Namaha, Uttishtantu Bhuta Pishachaha, Yete Bhumi Bharakaha, Yete Shama Virodhena. Just have to smell it and throw behind. Uttishtantu Bhuta Pishachaha. Weird, right? No. Well, I'll explain you some other time why we do that. Govindaya Namaha, Vishnavaya Namaha, Madhusudhanaya Namaha, Uttishtantu Bhuta Pishachaha, Yete Bhumi Bharakaha, Yete Shama Virodhena. Brahma Karma Samarabhe Pranayamam Kuryat Bambhu. So it is technically you are doing pranayamam. That's a kind of deep breath. Om Bhum Bhavaha Bhogum Suvaha Bhum Mahaha Bhum Janaha Bhum Tapaha Bhogum Satyam. Om Tatsavidurvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Apojyo Dhira Samrutam Brahma Bhurбhuvassu Varo Nitamanasya Vata Samasta Durtakshaya Dvara. Sri Parameshwara Muddisya Parameshwara Prityartham Shubhabhyam Shubhe Shobhane Abhyude Muhurte Sri Mahavishnuratnaya Pravartamanasya Brahmanaha. द्वितीय परार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्पत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे क्रौञ्चद्वीपे रोणकवर्षे ऐन्द्रखण्डे अमेरिका देशे कल्याणमण्डपे समस्त देवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरण सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादि षष्ठि संवत्सराणां मध्ये श्री शुभगुरुनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसन्त ऋतौ शुभगुरुनाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ ज्येष्ठमासे शुक्लपक्षे पंचम्यां स्थिरवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्ण एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्रीमान् श्रीमतः. What is your dad's name? Edward. Edward. Yeah, or Ted. Edward. Edward. Okay. यजमानस्य एडवर्ड नामधेयस्य धर्मपत्न्याः Catherine. कैथरीन् नामधेयायाः दम्पत्योः कुमारस्य विल्सन् नामधेयस्य विल्सन् विलियम् oh sorry विलियम् नामधेयस्य सह कुटुम्बस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थम्. Now you should be like, did I hire the right person? विलियम नामधेयस्य सह कुटुम्बस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थम् एतन्मदीयोद्वाह विधौ निर्गत प्रत्योग्येन मधुपर्कयोग्यता सिद्धिद्वारा पाणिग्रहणाङ्गत्वेन आदौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं महागणपति पूजां करिष्ये. I'm going to pour some water in your hand. You are supposed to leave that akshatas and water together into this plate. Together then done. Yeah, leave it in there. तदंग कलशाराधनं करिष्ये. कलशं गन्धपुष्पाक्षतैरभ्यर्च्य ओं कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रसमाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः कुक्षौ तुषाकराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरार्ग्वेदोध यजुर्वेदः सामवेदोऽख्यधर्मणः अङ्गैः सहिताः सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः. ओमाकलशे एषु धावति पवित्रे परिशिच्यते उक्थैर्यज्ञेषु वर्धते आपो वायुदगुं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणावा आपः पशव आपो नमापो मृतमापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापश्छन्दागुष्यापो ज्योतिगुष्यापो योगिष्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भुवस्वरापवं. होल्ड योर हैंड लाइक दिस. भूर्भुवस्वरापवं गंगे च यमुने कृष्णे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी योजलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु. कावेरी तुङ्गभद्रा च कावेरी तुङ्गभद्रा च कृष्णवेण्या च गौतमी भागीरथी च विख्याता पञ्चगङ्गाः प्रकीर्तिताः. आयान्तु कलशोदकेन देवपूजार्थं पूजाद्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य देवं सम्प्रोक्ष्य आत्मानं च सम्प्रोक्ष्य पुण्डरीकाक्षाय नमः. ओं गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनाम्
उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं महागणपतिं साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्य पत्नीपुत्रपरिवारसमेतौ अस्मिन् हरिद्राबिम्बे श्रीमहागणपतिमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि स्थापनानन्तरं प्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः अमृतं वै वो मसुनीते पुनरस्मासुरक्षस्पुनः प्राणमिहनो देहि भोगं योगस्यम सूर्यमुच्चरमते प्रलयानस्वस्तिहं तं वै प्राणावतमापः प्राणा नेव यथा स्थानमुपह्वैते स्वामिन् सर्वजगन्नाथा यावत् पूजावसानकं तावत् मन्त्रीतिभावेन प्रतिमेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु महागणाधिपतये नमो नमः आवाहितो भव स्थापितो भव सन्निहितो भव सन्निकुण्ठितो भव स्थिरो भव वरदो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव स्थिरासनं कुरु प्रसीद 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 Do you know who Lord Ganesha is? Right? Just close your eyes. Be in Namaskara Mudra. You can leave it there. Be in Namaskara Mudra. Close your eyes and you got to meditate on Lord Ganesha. You got to meditate on Lord Ganesha. Om Gajanana Padmarkam Gajanana Maharnisham Manekadam Tam Bhaktanam Ekadam Upasmahe Gajananam Bhutaganadhisevitam Kapitha Jambu Halacharu Bhakshanam Umasadam Shoka Vinashakaranam Namami Vigneshwarapada Pankajam Sri Mahaganadhipataye Namo Namaha Dhyanam Samarpayami Mahaganadhipataye Namaha. Enough. Offer some akshatas. Mahaganadhipataye Namaha. Avahayami Navaratnamanimekhrita Hema Suvarna Divya Simhasanam Samarpayami Mahaganadhipataye Namo Namaha. Padayoho, show some water with this spoon. Now the technical name of this spoon is Uddharina. Okay, you don't have to say that, but you just remember the sounding. Show it and then leave it into this plate with that Uddharina 3 times. Mahaganadhipataye namo namaha. Padayoho padyam samarpayami. Mahaganadhipataye namaha. Hastayoho arghyam samarpayami. Mahaganadhipataye namaha. Mukhe achamaniyam samarpayami. Mahaganadhipataye namo namaha. Snapayami. Enough. Now keep sprinkling water with this betel leaf on Ganesha, the turmeric Ganesha. Omapohishtamayo bhuvastana urjeta dhatana maherana yajachase yova shivata morasaha tasya bhaje tehana ushatirva matraha tasmarangama voyasya kshaya yadinvadha apo jane dhachanaha mahaganadhipataye namaha shuddhodaka snanam samarpayami snananantaram achamaniyam samarpayami abhivastra asvasananyarushabhidheno sutugha puyamanaha अभिचंद्रा भर्तवेनो हिरण्याभ्यश्वाः नधिनो देवसोमा महागणाधिपतये नमः वस्त्रार्धे अक्षतान् समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रियं प्रथमं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः महागणाधिपतये नमो नमः उपवीतार्धे अक्षतान् समर्पयामि गन्धद्वारान्दुराधर्षान् नित्यपुष्टाङ्करीशिनीम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं महागणाधिपतये नमः दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि तस्योपरि अलङ्करणाय हरिद्राचूर्णं महागणाधिपतये नमो नमः कुंकुम विलेपनं समर्पयामि माल्यार्धं महागणाधिपतये नमो नमः पुष्पैः पूजयामि. Hold it in your left hand and then keep offering, like holding it and keep offering one at a time. Om Sumukhaaya Namaha, Om Ekadantaaya Namaha, Om Kapilaya Namaha, Om Gajakarnakaya Namaha, Om Lambodaraya Namaha. Okkasari teeskona. Lambodaraya Namaha, Om Vikataya Namaha, Om Vighnarajaya Namaha, Om Ganadhipaya Namaha, Om Dhumaketave Namaha, Om Ganadhyakshaya Namaha, Om Bhalachandraya Namaha, Om Gajananaya Namaha, Om Vakratundaya Namaha, Om Shurpakarnaya Namaha, Om Herambaya Namaha, Om Skandapurvajaya Namaha. Idu nokki pattukovali. Herambaya Namaha, Om Skandapurvajaya Namaha, Om Sarvasiddhipradayakaya Namaha, Om Kumaragurave Namaha, Om Srimanmahaganadhipataye Namo Namaha, Nana Vidhaparimala Pushpakshata Shodhasanama Pujam Samarpayami. Enough. Left over, you can drop it back here and then hold this in your right hand and you are just rotating it 3 times in front of Ganesha like this. Mahaganadhipataye Namaha Vanaspatyoddhavair Divyair Nanagandhai Susanyataha Agre Sarvadevanan Dhupoyam Pratigurkyadam Sri Khandalakshara Sakunda Divya Karpura Kalagaru Chandanani Khachora Krishna Garu Devadaru Machiyutasena Sabutikascha Dhupama Grapayami Deepandarshayami Dhupadipanantaram Achamaniyam Samarpayami Mahaganadhipataye Namo Namaha Naivedyan Dadyatvam Bhurbhuvasvaha. Can I get any fruits, 2 fruits from there? 2 fruits. మాస్టర్ గారు ఒక్క నిమిషం నేను మీకు ఏకహారతి వెలిగించిస్తాను. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ సత్యం వర్తేన ప్రశంచామి అమృతమస్తు అమృతోపస్తరణమసి మహాగణాధిపతయే నమో నమః యథాభాగం యథాశక్తి. షో ఇట్ 5 times like this. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ అపానాయ స్వాహ వ్యానాయ స్వాహ ఉదానాయ స్వాహ సమానాయ స్వాహ బ్రహ్మణే నమః. వాట్ డిడ్ యు డి? Okay, you're showing that to Ganesha here. 5 times. Om Pranaya Swaha, Apanaya Swaha, Vyanaya Swaha, Udanaya Swaha, Samanaya Swaha, Brahmane Namaha, Madhye Madhye Paniyam Samarpayami, Hasto Prakshalayami, Pado Prakshalayami, Mughe Achamaniyam Samarpayami, Puge Phale Sakarpuraihan Agavalli Dalairutam Mukta Chuna Samayuktam Tambulam Pratigurkyadam Mahaganadhipataye Namaha. 2 more fruits.
Hold it with both the hands and then you're just keeping it here. Pugi phale sakarpuraihi nagavalli dalairyutam muktachuna samayuktam tambulam pratikruhyatam. You're doing it right. Tambulam samarpayami. Tambula charavananantaram achamaniyam samarpayami. Nirajanandarushayami. You're holding it in your hand, and then as you did before with this, you're doing the same thing with that, like rotating 3 times. Om Hiranjapatram madhoh purnam dadhati madhavyo saniti ekadha brahmanamupaharati ekadhaiva yadamana ayustejo dadhati mahaganadhipataye namaha anandamangala nirajanandarushayami anantaram achamaniyam samarpayami namaskaromi. Now with both the hands, you're just taking that warmth into your hands and then just applying on your eyes. आनंद मंगल नीराजनंदरुषयामी नमस्करोमि. बोलो गजानन महाराज की. చప్పట్లు చప్పట్లు. ఓకే చాలా. తర్వాత all 3 of you hold this in your hands. Om sumukhasche kadantascha kabilo gajakarnakah लंबोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः धूमकेतुर् गणाध्यक्षः फालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डः शूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः षोडशैताननामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्. वेदोक्तदिव्यसुवर्णमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि. आत्मप्रदक्षिणत्रे नमस्काराञ्जलिं समर्पयामि. अस्य स्मृत्याचनामोक्ततपः पूजाक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सज्जो वन्दे गणाधिपं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं गणाधिप यत्पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु ते अनया ध्यानावाहनादि पूजया च भगवान् सर्वात्मकः सर्वं श्री गणपति सुप्रीनाथो गणपति दिव्यचरणारविन्दार्पणमस्तु. उत्तरे शुभकर्मण्य विघ्नमस्त्विति भवन्तो ब्रुवन्तु उत्तरे शुभकर्मण्य विघ्नमस्तु. यज्ञेन यज्ञमेजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमानि यासन्ते हनाकं महिमानः सदन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः. वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा. महागणाधिपतये नमो नमः. यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च. इमं मे वरुणश्रुधीहवमद्या च मृडया तामवस्युराचके. So to avoid the confusion, we'll just name these glasses and tumblers and all. So we'll just give some numbers to them so that it will be easy for you to know the sequence, right? Now this is number 1, this is number 2, and this is number 3. Whatever I ask you to offer into those glasses, that's how that's the sequence you're following. 1, 2, and 3. Okay. So you both can get up now, and then you can sit in your chairs. Be pretty. Om imam me varunasrudhihavamedya cha mridaya. Careful, you can sit here. इमं मे वरुणश्रुधीहवमद्या च मृडया त्वामवस्युराचके. तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तुदाशास्तेजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुषकं समान आयुः प्रमोषीः प्राक्कलशेवं भूर्भुवस्वः. वरुणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि. वास्तोष्पदे प्रतीयानि ह्यस्मान् स्वावेशो अनमीवो भवानः. यत्तेमहे प्रतिदन्नोषस्तछन्दयेध्यपदे सञ्चतुष्पदे इति दक्षिणकलशे ओं भूर्भुवस्वः. वास्तुपुरुषमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि. ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तः. Why are you saving them? ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् श्रीमतस्वरुचो वेनावहासबुद्ध्या उपमास्य विष्ठासतश्च यो नमसतश्च विवः इत्युत्तरकलशे ओं भूर्भुवस्वः. ब्रह्माणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि. वरुणादिकलशदेवताभ्यो नमः. ध्यानावाहनादि षोडशोपचारपूजां समर्पयामि. ओं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु शिवा आपस्सन्तु सौमनस्यमस्तु. Just touch that. अक्षतंजारिष्टं जास्तु अर्चत प्रार्चत प्रियमेधासो अर्चत अर्चतपुत्रका बुतपुरन्न धृष्टवर्चत अर्चत प्रार्चत गन्धद्वारान्दुराधर्षा नित्यपुष्टाङ्करीशिनीं ईश्वरीगुं सर्वभूतानां तां विहोपह्वये श्रियं. गन्धाः पान्तु. You have to pour that water into all those things. गन्धाः पान्तु सौमङ्गल्यं चास्तु आयनेते परायणे दूर्वारोहन्तु पुष्पिनीः तदाश्च पुण्डरीकानसमुद्रस्य गृहा इमे. अक्षताः पान्तु आयुष्यमस्तु. अक्षताः पान्तु आयुष्यमस्तु. पुष्पाणि पान्तु सौभाग्यमस्तु. पुष्पाणि पान्तु सौभाग्यमस्तु. ताम्बूलानि पान्तु ऐश्वर्यमस्तु. दक्षिणाः पान्तु बहुधेयं चास्तु स्वश्रेयसमस्तु. प्रजापतिः प्रियतां शान्तिरस्तु. यं कृत्वा सर्ववेद यज्ञक्रियाकरणकर्मारम्भा शुभा शोभनाः प्रवर्तन्ते
तामहम् ओङ्कारमादिं कृत्वा भवद्भिरणज्ञातः पुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिः व्यशेम देवहितं यदायुः द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदा सनरस्य प्रियं सदु द्रविणोदा वीरवतीमिषाणो द्रविणोदारासते दीर्घमायुः सविता पश्चादाः सविता पुरस्ताः सवितोत्तरात्ताः सविता धरात्तात् सविता न सुवतु सर्वदा तिं सविता नो रासतां दीर्घमायुः नवो नवो भवति जायमानो नहां केतुर्षसामे चक्रे भागं देवेभ्यो विदधात्यायन् प्रचन्द्रमाः दीर्घमायुः आपौन्दन्तु जीवसे दीर्घायुत्वाय वर्चसे यस्ता हृदा कीर्ण मन्यमानोमर्त्यमर्त्योजो हवीमि जातवेदो यशो अस्मासु देहि प्रजाभिरज्ञामृतत्वमस्यां यस्मै त्वगुं सुकृते जातवेदविलोकमज्ञे कृणवश्योरम् अश्विनगुं सपुत्रिणं वीरवन्तं गोमन्तगुं रयन्नसते स्वस्ति सन्त्वासञ्चां यदुषा प्रजामायुर्धनं च दक्षिणकलशमादाय यू हैव टू लिफ्ट दिस ग्लास अप कीप इट इन योर लेफ्ट हैंड क्लोज इट विथ योर राइट हैंड and then you have to start pouring water and the water is supposed to be flowing from your fingers into this glass. प्राकलशे किंचित किंचित गणनेति दीर्घमायुरस्तु मनस्समाधीयतां समाहितमनसस्मः प्रसीदन्तु भवन्तः प्रसन्नाः स्मः शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु स्वस्ति कर्मास्तु कर्म समृद्धिरस्तु पुत्र समृद्धिरस्तु पुत्र समृद्धिरस्तु वेद समृद्धिरस्तु शास्त्र समृद्धिरस्तु गृहे धनधान्य समृद्धिरस्तु इष्ट संपदस्तु ईशान्यां बहिर्देशे अरिष्ट निरसनमस्तु यत्पापं तत्प्रतिहतमस्तु यच्छ्रेयस्तदस्तु शुक्रांगारक बुध बृहस्पति शनैश्चर राहु केतु सोम सहितादित्य पुरोगा सर्वे ग्रहाः प्रियन्तां विधिकरण मुहूर्त जन्म नक्षत्र दिग्देवताः प्रियन्तां नैऋत्यां दिशि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु वीतयः प्रथमकलशे शुभानि वर्धन्तां शिवार्तवः सन्तु शिवा ओषधयः सन्तु शिवा वनस्पतयः सन्तु अहोरात्रे शिवे स्याताम् उत्तरे शुभकर्मण्य विघ्नमस्तु उत्तरोत्तरमहर हर अभिवृद्धिरस्तु उत्तरोत्तरा शुभा क्रिया सम्पद्यन्ताम् अग्निपुरोगा विश्वे देवाश्च प्रियन्तां माहेश्वरी पुरोगा मातरः प्रियन्ताम् इन्द्रपुरोगा मरुद्गणाः प्रियन्तां वसिष्ठपुरोगा ऋषिगणाः प्रियन्तां श्रीविष्णुपुरोगा सर्वे देवाश्च प्रियन्ताम् आदित्यपुरोगा सर्वे ग्रहाः प्रियन्तां ऋषयश्चन्दागुस्याचार्या वेदा यज्ञा दक्षिणाश्च प्रियन्तां ब्रह्मज ब्राह्मणाश्च प्रियन्तां ब्रह्म विष्णु महेश्वराश्च प्रियन्तां श्रद्धा मेधे प्रियतां प्रियतां भगवान् नारायणः प्रियतां भगवान् पर्जन्यः प्रियतां भगवान् स्वामी महासेनः प्रियतां भगवान् पितामहः सत्या एता आशिषः सन्तो पुण्याः कालावाच्यन्ताम् उद्गादेव शकुने सामगायसि ब्रह्मपुत्रैव सवनेषु पुंससि पुरुषे एव वाजिष्यमतिर्पीत्याः सर्वतो न शकुने भद्रमावद विश्वतो न शकुने पुण्यमावद याज्यया ऋतुप्रतिर्वयाज्य पुण्येव लक्ष्मीः पुण्यामेव तल्लक्ष्मीः सम्भावयति पुण्यां लक्ष्मीः संस्कुरुते यत्पुण्यन्नक्षत्रं तद्वत्कुर्वीतोपव्यशम् यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रन्नैति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र च घन्यं पश्येत् तावत् कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ॐ तानि वा एतानि नक्षत्राणि यानि एव देव नक्षत्राणि तेषु कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ॐ पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तु ॐ पुण्याहं इन्टु 3 ग्लासेस् ॐ पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तु ॐ पुण्याहं स्वस्तये वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिगुं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तनः आदित्य उदयनीयः पथ्यये वेत स्वस्याः प्रियन्ति पथ्यां स्वस्तिमभ्युज्यन्ते स्वस्ये वेतः प्रियन्ति स्वस्त्युज्यन्ते स्वस्त्युज्यन्ते स्वस्त्युज्यन्ति स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु अष्टौ देवावसवः सोम्यासः चतस्रो देवीरजरास्रविष्ठाः మీరిద్దరు ఒక్కసారి లేచి వస్తారా देवीरजरास्रविष्ठाः ओम अष्टौ देवावसवः सोम्यासः चतस्रो देवीरजरास्रविष्ठाः ते यज्ञं पान्तु रजसः परस्तात् संवत्सरेण अमृतज्ञ स्वस्ति. Now so far we have seen the involvement of William. He is excellent according to me because I keep doing the weddings so many, right? So he doesn't seem to be new for anything. And he has a very keen observation. So got to be careful as well. Anyways, so now I'm going to test how he's going to pronounce after me. So I'm going to ask you to chant something. Well, you're not going for a fighting like a Spider-Man. Anyways, chalo. Okay, you also have to stand up. Hold this in your hand, and when I ask you to offer it, so it is a way of giving the blessings to the to your son. So when I ask you to offer it, you're offering it on his head. Okay. So you're repeating after me. Yeah. Mahyam Mahyam Saha Saha Kutumbaya Kutumbaya Shuddhi Shuddhi Karmane Karmane Vruddhi Vurdhi Karmane Karmane Abhyudaya Abhyudaya Karmane Karmane Mahajanan Mahajanan Namaha Namaha Kurvanaya
kuramaha, kurvanaya. kurnamaya, One more time. Kurvanaya. kurvana, yeah, yeah, Yeah. He has separated it like kurvana. Yeah. Yeah. Okay, kurva makya. I lost it. Makya zahagudu bhaya. Shuddhi vruddhi abhyuday karmane. Ashirvachanam. ashiravanam, Vachanam. vachanam, Apeksham. apeksham, Anaya. anaya, Ayushmate. ashyushmate, Swasti. swasti, Bhavantaha. bhavantaha, Bruvantu. provantu. Ayushmade swasti. Everybody is like, the priest is cheating. You can't say that big words. But you can't say word, right? You have to say word. Anyways, thank you so much. You can sit down. Let us proceed. So, however, we are now in the process of Punyaha Vachanam. I am almost done with the Punyaha Vachanam. Ayushmade swasti bhavanto abhravantu. Ayushmade swasti swasti bhavanto abhravantu swasti. Arjhamastomam kuchuni. Arjhamastomam sanayama vajamano mantram. Malli ventane lavali kurchilone kuchonడి. మళ్ళీ లేపుతాను అందుకని కుర్చీలోనే కూర్చోండి లేకపోతే పిల్లవకు మీద మోకాలు నొప్పులు వస్తాయి ఓగస్వస్తి భవంతో అబ్రవంతో ఓగస్వస్తి అర్ధ్యామస్తోమో సనయామ వాజమానో మంత్రం సరథేహోపయాతం యశోను పక్వం మధుగోష్వంతరా భూతాంశోశ్వినోః కామమప్రాహ సర్వామృద్ధిమృద్ధునయామి తం వైతేరసైవ పురస్తాతర్య భవచ్ఛందోభిర్మధ్యతోక్షరైరుపరిష్టాత్ గాయత్ర్యా సర్వతో ద్వాదశాహం పరిభూయాత్ సర్వామృద్ధిమార్ధునోతి సర్వామృద్ధిమృద్ధునోతి ఏవం వేద అర్ధ్యాస్మ హవ్యే నమసోపసద్యా మిత్రం దేవం మిత్రధేయన్నోస్తు అనురాధాను హవిషా వర్ధయంతః శతంజీవేమ శరదస్స వీరాః త్రీణి వై దేవానాం వృద్ధాని త్రీణి ఛందాగుంసి త్రీణి సమనాని त्रय इमे लोकाः अर्ध्यामेव तद्वीर्य येषु लोकेषु प्रतिष्ठति अर्ध्यं भवन्तो ब्रवन्तु अर्ध्यतां वृद्धिः वृद्धिः मुखसमौ. You are crossing your hands like this, both the hands. With the right hand this glass and the left hand that one. You are just lifting them up, and then straighten your hands. Just show to your eyes like this. You don't have to touch them. So with the water from the both the glasses, you are pouring into this tumbler at once. All of it? There doesn't have to flow from your fingers, so hold it from a side and then just pour it. Just fill this up. All of it? All of it. Same time. స్వస్తి పుణ్యాః సమృద్ధిరస్తు వరుష శత సంపూర్ణమస్తు నానాగోత్రాభివృద్ధిరస్తు శాంతిః పుష్టిః తుష్టిశ్చాస్తు శుభగం శుభమస్తు పునరపి గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభం భవతు సర్వసంపదస్తు శుచీవో హవ్యామరుతః శుచీనాగం శుచిగుం హినోం యద్భరగుం శుచిభ్యः కీప్ దట్ బ్యాక్ शुचिभ्यः अर्तेन सत्यमृतसाप आयञ्चुति जन्मानस्तुतयः पावकाः अग्निस्तुचिव्रततमस्तुचिर्विप्रस्तुचिः कविः शुचिरोचत आहुतः उदग्ने सुचयस्तव शुक्राभ्राजन्त ईरते तव ज्योतिगुष्यर्चयः एतोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्नाः शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्धांसं शुद्ध आशीर्वान् ममत्तु इन्द्रशुद्धो नागहि शुद्धशुद्धाविरोतिभिः शुद्धोरयन्धारया शुद्धो ममध्ये सौम्यः इन्द्रशुद्धो हिनोरयं शुद्धो रत्नानि दासुषे शुद्धो वृत्राणि जिघ्नसे शुद्धो वाजगुंसि शाससि ब्राह्मणेष्वमृतगं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्नेति सहमा पुनातु सोमस्वस्या वरुणः समीक्ष्य यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मा जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनातु ओम एतेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नानागोत्रेभ्यो I'm going to give some water in your hand and you are leaving it into this tumbler. Everything into this one. एतेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नानागोत्रेभ्यो नानानामभ्यः श्री लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वरादित्यादि नवग्रह स्वरूपेभ्यः स्वस्ति पुण्याः वाचन मंत्र जपदक्षिणा मनसोत्साह अपरमित हिरण्यन्तुभ्यमहौ संप्रददे नमः वर्णं वास्तुपुरुषं ब्रह्माणौ यथास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च पूर्वोक्त एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ अनुभवमिति शाकुनादि मन्त्रान् वाचयन् विवाहागारमेत्या ओम अनुहवं परिहवं परिवादं परिक्षपं
दुःस्वप्नं दुरुदितं तद्विषद्भ्यो दिशां यहं अनुहूतं परिहूतगोशकुनेर्यदशाकुनं मृगस्य श्रुतमक्ष्णया तद्विषद्भ्यो दिशां यहं आरात्ते अग्निरस्त्वारात् परशुरस्तु ते निवाते त्वाभिवर्षदु स्वस्ति ते स्तु वनस्पते स्वस्ति मे स्तु वनस्पते नमः शकृत्सदे रुद्राय नमो रुद्राय शकृत्सदे गोष्ठमसि नमस्ते अस्तु मामाहि गोंसि सिगसि नसि वज्रो नमस्ते अस्तु मामाहि गोंसीः उद्गाते वशकुने सामगायसि ब्रह्मपुत्र इव सवनेषु शगुंससि स्वस्ति नः शकुने अस्तु प्रतिनः सुमना भव इति विवाहागारमेत्य पादो प्रक्षाल्य आचम्य ओं केशवाय स्वाहा यू आर ड्रिंकिंग द वाटर वंस अगेन ओं केशवाय स्वाहा ओं नारायणाय स्वाहा ओं माधवाय स्वाहा यू आर वॉशिंग इट एनी कीर्तन ओं बुरो गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः निरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः धोक्षदाय नमः नारसिंहाय नमः चिदाय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः पुरोक्त एवं गण विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी कम क्लोजर पाणिग्रहण अंगत्वेन अनद्वैता रक्षणार्थं रक्षाबंधनं करिष्ये just leave the water in there विश्वे दाता इति विधिवत् रक्षाबंधनं कुर्यात् ओम विश्वेत्ताते सवनेषु प्रवाच्याया च गर्धमघवन्निन्द्र सुन्वते पारावतं यत्पुरुषं भृतं वस्ववावृणोश्चरभाय ऋषिबन्धवे बृहत्सामक्षत्रभृद्वृद्धवृष्णियं दृष्टुभौजशुभितमुग्रवीरौ इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं वातेन सगरेण रक्षा बृहत्सामक्षत्रभृद्वृद्धवृष्णियं दृष्टुभौजशुभितमुग्रवीरौ इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदौ वातेन सगरेण रक्षा Later if you are not able to open it, it's not me. Good? Okay. పళ్ళిస్తారండి ఏదైనా రక్షాబంధన ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు అస్మిన్ సుముహూర్తకాలే సూర్యాదీనా నవానాం గ్రహాణాం అత్యంత అబ్బాయికి వేసేసేయండి రక్షాబంధన ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు అస్మిన్ ముహూర్తకాలే నవానాం గ్రహాణాం అత్యంత ఆనుకూల్య ఫలసిద్ధిరస్తు చతురోవరాన్ బ్రాహ్మణాన్ శ్రుతశీల విత్త సంపన్నాన్ సుకృత సమవేతాన్ కార్యకుశలాన్ వరః ప్రహృణుయాత్ కన్యావరణార్థం చతురోవరాన్ ప్రేషయిష్యే రిపీట్ ఆఫ్టర్ మీ వన్స్ అగైన్ మదర్థం మదర్థం మత్ Matter. अर्धम Ardham. कन्याम Kanyam. वृणीध्वम Vunidhram. Give it to me. वृणीमहे Actually it's me. It's not your fault. It's your fault. Good. Well, it's not my fault. I'm smart. Okay. Anyway, so what we have done so far is Ganapati Puja, Punyaha Vachana. You all know about that because you have already read. I am assuming that. So then later he has tied this Raksha Bandhanam. It is actually a kind of protection from. There is something called asauchas, which if I have to translate, impurifications. So this protects from that. So that's why he has that. And then the thing which he has given me, the fruits with the betel leaves, right? Usually what used to happen back in India in olden days is, whenever the groom is ready to get married, he used to choose 4 intellectual persons like me, of course, and he used to give some money for them and send them to find a suitable bride for him.
Now the work of these 4 people is to go all around with their team, whatever they have, and then find a nice bride for them. So usually what happens is when they go, they usually tell the 7 lineages, like 7 generations from starting from his dad, 7 generations. These persons will have. Okay. I thought, did I say anything wrong? I was suddenly muted. Okay. So these persons will necessarily should have that information of the groom's family, knowing the 7 generations from the groom's dad. So then they will go to those parents of the bride or relatives of the bride, and they will tell that we are bringing a match for your daughter. So and so person is from this lineage. That's how they tell the qualities and all good things of the family, and that's how the matches used to be set up in olden days. I'm talking about more than 1,000 years ago. So now, not even 1 generation is needed. Bride is selecting groom and groom is selecting bride, which is like a direct approach, which is really good in these days. So we don't need this anymore. Okay. Om Chaturo Varan Vrashukmanteti Varan Dvabhyam Varam Abhimantriya. Om Prasugmanta Dhiyasanasya Sakshani Varebhirvaragum Abhishuprasidata Asmakamindra Ubhayan Jujoshati Yat Saumyasyandhaso Bubodhati Andrukshara Rajavasantu Bandhaye Bhissakhayo Yantino Vareyam Samaryama Sambhago no Niniyat Sanjas Patyagun Suyamamastu Deva Shatamanam Bhavati. You both are supposed to get up again. What is he doing to us? Okay. So it is time for to invite the bride. How long does it take for her to come here? I mean, just for the time knowledge. Sorry? 5 minutes. Oh, okay. So when I ask her to come, then ask her to start. Okay? It's just 5 minutes, they said. So you are. Oh, it's only 2 minutes, Anta. So not even 5 minutes. So the bride is very eager now, I guess. Okay, so I will call her. When I say bring her, then you guys are escorting her and bringing her here. Whatever plans you have made for that. So, Ma, you are coming on this side. Both are here. And William, do you want to turn towards them and sit here? You can just, move that side if you want to get up and sit, or if you just can move. Hope you did not hurt yourself. What happened? Oh, okay. I thought. I had some of that. Both of you sit down there. కొంచెం అటే జరిగి కూర్చోండి, మరి వెనక్కి అయిపోతామేమో. ఏమని? నేను చేస్తానండి, నేను పిలుస్తాను. జాగ్రత్తగా కూర్చోండి. So, as I told you guys already, like there were been 4 people sent out, and we have ruled that out in today's wedding, right? So it has been all now set. Like William is going to marry. Then when he comes here, he comes to get married to the bride's house. So it is a process of receiving the groom. The bride's parents are doing what they are doing now. It's called as Vara Puja. So they will be washing his legs and doing stuff like that. So and then Kanyadanam happens, followed by that. So if you can just go through that in there. Acharishyamana maghaghe karmasu madiya gruham pratyagatamimam varam vishnurupinam madhubarkena suvarnena pujayishye. అబ్బాయికి ఇప్పుడు ఏమైనా బట్టలు పెడుతున్నారా? పెట్టేశారు. ఉంగరాలు ఏమైనా పెడుతున్నారా? ఇప్పుడు ఉంగరం ఏమైనా పెడుతున్నారా? ఓకే. అమ్మాయిని ఇస్తున్నామండి, దగ్గర జరిగింది. అబ్బాయి అందాలి మీకు. ఓకే, చలో. మదీయగ్రహం ప్రత్యాగతమిమం వరం విష్ణురూపిణం మధుపర్కేన సువర్ణేన పూజయిష్యే హిరణ్యద్రవ్యేనాద్యతోషయిష్యే. ఆ చెంబు దగ్గర పెట్టుకుంటారా? హిరణ్యద్రవ్యేనాద్యతోషయిష్యే శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపవర. అక్షతలు తీసుకొని ఆయన కాళ్ళ దగ్గర వేసేసాను. లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపవర ఇదమాసనం సుఖాసనం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపవర ఇదం తే పాద్యం సుపాద్యం.
వరపూజ అయ్యే వరకు ఎనీ కీర్తన అగైన్. ఓ యూ హ్యావ్ దట్ ఎనీథింగ్ ప్లాన్ ఫర్ దట్? Yeah, once she come, but I can play something in the meantime. వైల్ షీ కమింగ్ ఆర్ వన్స్ షీ కమ్? Once she walk in the aisle, I can ఓకే యా play something now. యా జస్ట్ ఫర్ వరపూజ ఎనీ స్మాల్ కీర్తన లైక్ వాషింగ్ ద లెగ్స్ అండ్ ఆల్ రైట్. సో అదే దగ్గర జరగమంటుంటే ఆవిడ భయపడుతున్నారు ఎందుకు. నేనేమన్నాను చెప్పండి. ముందే మాట్లాడేసాంగా, అందుకే ముందే మాట్లాడే. చాలా దాతా ఉపరి హస్తే ఇదంతే పాద్యం ఇదంతే. కెన్ ఐ హ్యావ్ యువర్ లెగ్స్ కెప్ట్ ఇన్ టు దిస్? యువర్ లెగ్స్ ఇన్ టు దిస్? My feet. ఎస్ ఫీట్. Both of them? Yeah, both of them. Do I stay seated? Yes, they are going to wash your legs. Oh, wow. I bet you've seen better. Oh, believe me, being a groom is a royalty in India. Okay. दाता उपरि हस्तिताभ्यां कूर्चाभ्यां परिगृह्य मृणमयेनारोहणीयापैत्युक्त्वा आरोहणीया आपः आमागन्यति वरः कलशोदकमभिमन्त्र्य आमागन्यशसा यशसा ब्रह्मणोदीप्तिरसि आमागन्यशसा वर्चसा सकंसृतपयसा तेजसा च तम्मा प्रियं प्रजानां कुर्वधिपतिं पशूनां మీరు లేచి నిలబడాలి. నేను హెల్ప్ చేయనా? కుర్వధిపతిం పశూనాం. మీరు సన్నగా నీళ్లు పోస్తూ ఉంటారు, సన్న ధార పడుతూ ఉండాలి. మీరు అబ్బాయికి కాళ్ళు కడగాలి, ముందు కుడికాలు తర్వాత ఎడంకాలు. పూర్వం దక్షిణ పాదం ప్రక్షాళ్య తతో వామపాదం ప్రక్షాళయేతు. శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపవరా ఇదంతే పాద్యమిదంతే పాద్యం. నమో స్వనంతాయ సహస్రమూర్తయే సహస్రపాదాక్షి శిరోరుబాహవే సహస్రనామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే సహస్రకోటియుగధారిణే నమః. సహస్రకోటియుగధారిణే నమః. సహస్రకోటి యుగధారిణే కలిగారా బానే? సహస్రకోటి యుగధారిణే నమః. పూర్వం దక్షిణ పాదం ప్రక్షాళ్య కొంచెం అద్దేసేయండి, వెనక్కి లాగేసుకుంటారు. పూర్వం దక్షిణ పాదం ప్రక్షాళ్య తతో వామపాదం ప్రక్షాళయేతు. శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపవర ఇదంతే పాద్యం ప్రక్షాళయితారం దక్షిణ బాహుముపస్పృశ్య మయమహోమయేషోమయీ ఇంద్రియం వీర్యం దాతా ఉపరి స్థితాభ్యాం కూర్చాభ్యాం పరిగృహ్య మృణమయేనారోహణీయాపైత్యుక్త్వా ఆరోహణీయ ఆపః. Can I ask the bride to come on to the stage? Can I ask the bride to come on to the stage? If anybody is already set for this holding, they can come up. Kids? Oh, రావు. కానీ వాళ్ళు అంత చిన్నగా ఉంటే ఈయన నాకు కూర్చుంటేనే నాకంటే పొడుగున్నాడుగా. I said, You have no idea. but I said, you are so tall, like even if you are sitting, you are taller than me. So they are supposed to hold this, right? That you are not, in order to hide the bride from you, to see her. So as long as you are honest with that. Nana, atramma. ఒకళ్ళటు పట్టుకోండి. ఇట్లా పట్టుకోమ్మా. Don't show it to Anu, okay? Don't let Anu look at him. Hold it. Oh, yeah. Good. Okay? Are you able to see anything through? If you're standing here, will it be easier? Yeah. You want to come closer? Okay, did anyone heard me announcing before? Yeah, they're going to. Okay. Okay, before she comes, as we have a small break, I'll try to quickly explain the importance of Kanyadanam. Now, we all know, especially most of the Indians know, in marriages, Kanyadanam will be done, right? Now, what is the result you're going to get if you do a Kanyadanam? In the Shastras, like in the Vedas and all, they have given you 3 examples, and they told, like, you imagine what kind of a punyam you're going to get by doing a Kanyadanam. Now, what are those examples? At first, what they said is 10 generations of his and 10 generations of hers, all these 20 generation people
are going to, we doesn't know who is going, who has passed away, right? Before us 10 generations, we know only like maybe 1 or 2 generations, but before 10 generations, and also not only before the coming 10 generations, we don't know who is going to come. All these 40 generations together are going to get Shashvata Brahmalokam. According to the Vedas, there is an lokam, imaginary world called Brahmalokam, where we believe the creator lives, the creator of the universe lives. So all these 40 generations are going to live along with him. How long? Then they have given you 3 examples. Tilaihi Suryamandala Paryantam Krutaraseru Varsha Sahasravasane Ekaika Tilapakarsha Kramena Sammita Kale. If you start pouring sesame seeds from earth to sun, imagine how many sesame seeds you can pour in all the distance, right? So many years they are going to live there. Well, this is beyond my calculator. So is there any other calculation to, I'll pause it here. Sir, go ahead. She's already coming. గురుగారు అటు మెట్లు లేవేమో, ఇక్కడ నుంచే ఎక్కాలి. Mostly you are doing nothing, just observing it. Okay. You want us to get up? But no, he sit here. Sit here. Only whenever it is time, you are blessing him. అమ్మాయి అక్కడ కూర్చోగలదా? కింద అమ్మాయి కింద కూర్చోగలదా? నాన్న ఇట్రామా, ఇక్కడ రా. మీ ఇద్దరు మధ్యలో కూర్చోబెట్టుకోండి. సార్ మీరు కొంచెం ఇంకా అటు జరుగుతారా? ఇంకొంచెం. నాన్న యూ స్టాండ్ హియర్. కెన్ యూ స్టాండ్ హియర్? గుడ్ జాబ్. మీరు అమ్మాయి పక్కన కూర్చోండి. మీరు ఎంత వీలైనంత దగ్గరగా కూర్చోండి ఒకరికొకళ్ళు. William, can I have you move front a little bit? Okay. మీరు వెళ్ళొచ్చండి. दाता उपरि यथस्थिताभ्याम, एक्सक्यूज मी, दाता उपरि यथस्थिताभ्याम कूर्चाभ्याम परिगृह्य मृण्मयेनारोहणीया आप इत्युक्त्वा. కొద్దిగా పెరుగు, నేను మీకు ప్లాస్టిక్ స్పూన్స్ ఇక్కడ ఉంచినట్టున్నాను, డైరెక్ట్గా స్పూన్తో తీసి అబ్బాయి చేతిలో పెట్టేసేయండి. ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ పెట్టేసారు. ఈ డబ్బా తీసుకొచ్చి ఫోటోలు కడ్డమేమో. दाता उपरि अधस्थिताभ्यां कूर्चाभ्यां परिगृह्य मधुपर्क इति उच्चैस्त्रिडक्त्वा मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्कः त्रय्यै विद्यायै यशोसि यशसो यशोसि ब्रह्म. నేను అటు వెళ్తా. त्रय्यै विद्यायै यशोसि यशसो यशोसि ब्रह्मणो दीप्तिरसि. అబ్బాయి చేతిలో కింద నుంచి పెట్టండి. విలియం ఆకు నాకు ఇచ్చేసేయండి చెప్తా. So you are holding this in your hand, William, and he's going to put some yogurt into this and you're supposed to eat it, okay? You're not allergic to... It's okay. No dietary restrictions. Okay. You have to eat that. Om yan madhuno madhavyam paramam annadhyam viryam tenaham madhuno madhavyena paramena annadhyena viryena paramo nado madhavyo na madhavyo sani sagrun mantrena punastushni dvipprasya amrutapidhanamasi ityapah pitva amrutapidhanamasi dirachamya. You are supposed to drink it. Amrutapidhanamasi ityapah pitva विराचम्य. ओमुत्सृजतेति उच्चैर्वरः प्रब्रूयात्. ओमुत्सृजता कन्यका पिता पितामहो भ्राता स्वकुल्यो वा जननेन वेणुवेत्रा. Just you know what do you say? What do you say? Like that? it where? Yeah, Where? just like that, wherever you want. I know where you are going to do that. I'm supposed to go to you? No,
where it's supposed to be there, it went there. I can put it anywhere. But it went where it is supposed to go. Anyways, ओम सिद्धमन्नं भूतमित्युक्त्वा भूतं सा विराट तन्माक्षा यतस्यतेसि यतन्म ऊर्जन्धाः ओं कल्पयतेति उच्चैर्वरः प्रब्रूयात् ओं कल्पयत कन्यका पिता पितामहो भ्राता स्वकुल्यो वा जननेन वेणुवेत्रादिपात्रस्य तण्डुलेषु उपविष्ट कन्यकया सह प्राङ्मुख उपविश्य प्राणानायम्य మాస్టర్ మీరు ఆచమనం చేయాలి. ఓం కేశవాయ స్వాహ చేతిలోకి నీళ్లు వేసుకొని 3 సార్లు తాగేసేయండి. కేశవాయ స్వాహ నారాయణాయ స్వాహ వాచ్ అవుట్ యువర్ బ్యాక్ అమ్మా. ఓం కేశవాయ స్వాహ నారాయణాయ స్వాహ మాధవాయ స్వాహ గోవిందాయ నమః. ఏం చేశారు? గోవిందాయ నమః. అదే అందుకే చూస్తున్నా మళ్ళీ ఎడం చేత్తో తాగుతామా అది. ఓం గోవిందాయ నమః విష్ణవే నమః మధుసూదనాయ నమః త్రివిక్రమాయ నమః వామనాయ నమః శ్రీధరాయ నమః ఋషికేశాయ నమః పద్మనాభాయ నమః దామోదరాయ నమః సంకర్షణాయ నమః. మీరు ఆచమనం నేర్చుకునే లోపు ఇందులో నీళ్ళు అయిపోయేలా ఉన్నాయి. మీరు కూడా కాదు. సరే గోవిందాయ నమః విష్ణవే నమః మధుసూదనాయ నమః త్రివిక్రమాయ నమః వామనాయ నమః శ్రీధరాయ నమః ఋషికేశాయ నమః పద్మనాభాయ నమః దామోదరాయ నమః సంకర్షణాయ నమః వాసుదేవాయ నమః ప్రద్యుమ్నాయ నమః నిరుద్ధాయ నమః పురుషోత్తమాయ నమః అధోక్షజాయ నమః నారసింహాయ నమః అచ్యుతాయ నమః జనార్దనాయ నమః ఉపేంద్రాయ నమః హరయ నమః శ్రీకృష్ణాయ నమః శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః. విలియం, డిడ్ యు ప్లాన్ ఎనీథింగ్? Is William giving you any chocolates? Something is planned, right? ఓం పురోక్త ఏవంగణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభదిథో. మీరు చెప్పాలండి. మామా సమస్త మామా కాదండి మామా సమస్త పితॄనాం నిరితశయ ఆనంద సకల పుణ్యలోక ఫల అవాప్తి అర్థం సాలంకృత సహిరణ్య ఉదక ధార పూర్వక కన్యాదానం అహం కరిష్యే అని చేతికి నీళ్ళు వేయండి. నీళ్ళు అక్కడ కింద వదిలిపెట్టేసేయండి. కన్యాదాన సమయే మహాసంకల్ప మంత్ర పఠనం కరిష్యే. Now the Kanyadanam is about to start, and in the Kanyadanam there is something called Mahasankalpam. Mahasankalpam is nothing but in which we usually tell the location where we are, starting from the celestial. So the whole continents on the earth, the rivers, everything will be covered in this Mahasankalpam. Typically it has been written in India, right? So they covered all Indian rivers. Don't search for Mississippi, Colorado. Oh, you said all rivers are covered, but you haven't said Colorado. So typically it's been written in India, but Indian rivers are covered in there. So, but from celestial to this particular longitude, I'll be now chanting all that. Om adhananta viryasya srimadadi narayanasya achintya parimita shaktya bhriyamanasya mahajalaugha madhye paribhramamananam aneka koti brahmandanam ekatame వ్యక్తావ్యక్తమహదహంకార పృథివ్యాపస్తేజో వాయురాకాశాద్యావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండఖండస్య మధ్యే ఆధారశక్తి శ్రీకూర్మవరాహ వైష్ణవానంతరావృతాష్ట దిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితే లోకసప్తకస్య అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళస్యోపరితలే భూర్లోకే లక్షయోజన విస్తృతే భువర్లోకే చతుర్లక్షయోజన విస్తృతే సువర్లోకే కోటిద్వయయోజన విస్తృతే తపోలోకే శతకోటియోజన విస్తృతే అధోభాగే మహానాలాయమానఫనిరాజరాజస్య శేషస్య సహస్రఫనామణిమండలమండితే అమరావత్యశోకవతి భోగవతి రైవతి సిద్ధవతి సాధ్యవతి గాంధర్వవత్యలకావత్యాదిపుణ్యపురి విరాజితే హరధ్రువ సోమాంధకార ప్రత్యూష ప్రభంజన సాంఖ్యష్టవసుభిర్ విరాజితే హరత్రయంబక రుద్రమృగ వ్యాధాపరాజిత శంభుః కపర్ది వృషాకపి బహురుద్రాఖ్య సంశోభితే వివస్వధరుణోపేంద్ర సవితృధాతృత్వష్టు సుమాల్యార్యమేంద్రమిత్ర భగభూషణశ్చేతి ద్వాదశాదిత్యైః ప్రకాశితే లోకాలోకాచల వలయితే వలయాకారం లవన ఇక్షుసురా సర్పితధిక్షీర శుద్ధోదకార్ణవైః పరివృతే అంగవంగ కళింగ కాశ్మీర కాంభోజ కామరూప సౌవీర సౌరాష్ట్ర మహారాష్ట్ర మగధ నేపాల భూపాల కేరళ చోళ గౌళ బాంగాల పాంచాల మలయాచల
సింహల ద్రవిడ ద్రావిడ కర్ణాటలాట మరాఠ పానాట పాండ్య పులింధ్రాంధ్ర కురు గాంధార విదర్భ విదేహ బాహ్లీక వర్బర కేకయ కోశల కుంతల కిరాత శూరసేన సేవన టంకన కొంకణ మత్స్యవ మైంధవ సింధవ పారశీక యావన జాలంధర సాల్వ చేది సింధవంతి ఇత్యాద్యశేక దేశభాషా భూమిపాల చిత్ర విచిత్రితే జంబూ ప్లక్ష కుశక్లౌంచ శాకశాల్మల పుష్కరాక్ష సప్తద్వీప ద్వీపితే ఇంద్రద్వీప కుశకశేరు తామ్ర గభస్తి నాగ సౌమ్య భారత సింహల లంకేత నవఖండ మండితే ప్రత్యేకం నవసహస్రయోజన విస్తీర్ణ భూపుర మధ్యే దండక కామిక చంపక వింధ్య ద్రాక్ష నైమిష బదురిక నహుష గృహ దేవతారుగాది దశారణ్యాన్వితే భాగీరథీ నర్మదా యమునా సరస్వతి అతిపుణ్యా కృష్ణవేణి బాహుదా భీమరథీ తుంగభద్రా రేణుకా మలాపహారిణీ కావేరి కృతమాలా తామ్రభరణి విశాలార్జున వంజుల వశిష్ఠ ప్రవర చిత్రకా సరయూ సర్వపాపహారిణి వేత్రవతి వేగవతి విశోకా కౌశికా గండకీ గోమతి ఇత్యాద్యనేక పుణ్యనిధి విలసితే చామంతికా బుకల చంపక పున్నాగజాజ కిరవీర రసాల కల్హార కేతక్యాది నాదా విధస్తబకర సద్భ్రమర ఝంకార కదంబితలతా వితానే అతుల విమల హంస సమత సారస కేకీకృత కేకారవ ముఖరీకృత సకల దిగంతరాలే వివిధ కుసుమ ఫలశోభిత ఖర్జూర నారికేల పనసమలయజ అగరు కర్పూర తాళ హింతాల తమాలాజ్యనేక విశేష తరుషండమండితే కల్పతరుఛాయా విన్యస్త జగద్దేదీప్యమానరత్న సింహాసనోపరి ప్రతిష్ఠితే అస్మిన్ వర్తమానేన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరాణం మధ్యే శ్రీ శుభకృన్నామ సంవత్సరే ఉత్తరాయణే గ్రీష్మరుతౌ జ్యేష్ఠమాసే శుక్లపక్షే పంచమ్యాం స్థిరవాసరే శుభవాసరే శుభనక్షత్రే శుభయోగే శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ శ్రీమాన్ శ్రీమతః. మీ గోత్రం చెప్పాలి. పసుపునోళ్ళ గోత్ర. మీ పూర్తి పేరు? వెంకట దుర్గా ప్రసాద్ నామధేయ శ్రీమతః. పసుపునోళ్ళ గోత్రస్య వెంకట దుర్గా ప్రసాద్ నామధేయస్య ధర్మపత్న్యాః ప్రమోదా కుమారి నామధేయాయాః దంపత్యోః కుమార్యాః పూర్తి పేరు? అనురాధా నామధేయాయాః. నక్షత్రం ఏమైనా గుర్తుందా? జన్మ నక్షత్రే జాతాయాః సహ కుటుంబస్య. చెప్పండి. మమ కుమార్యాః దీర్ఘ సౌమంగళ్య అవాప్తి అర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్ర ఆప్తోర్యామ సాంతపన వాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాది సంపూర్ణ సకల ఫల అవాప్తి అర్థం మద్వంశానాం మాతృవంశానాం నరకాత్ ఉత్తీర్య శాశ్వత బ్రహ్మలోకే నిత్య నివాస సిద్ధ్యర్థం మద్వంశానాం మాతృవంశానాం తిలైః సూర్యమండల పర్యంతం కృతరాశేః సహస్ర అవసానే ఏకైక తిలాపకర్ష సంమితకాలే గోధూమైః నక్షత్రమండల పర్యంతం కృతరాశేః వర్ష సహస్ర అవసానే ఏకైక గోధూమ అపకర్ష సంమితకాలే మాసైః ధ్రువమండల పర్యంతం కృతరాశేః సహస్ర అవసానే ఏకైక మాషాపకర్ష మాష అపకర్ష సంమితకాలే దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం నరకాత్ ఉత్తీర్య శాశ్వత బ్రహ్మలోకే నిత్య నివాస సిద్ధ్యర్థం సాలంకృత సహిరణ్య ఉదక ధార పూర్వక కన్యాదానం అహం కరిష్యే. మీరు లేచి ఇటు వచ్చేసేయండి. మీరు లేచి అటు వెళ్ళిపోండి. అయిపోయిందా మీ కాంపిటీషన్?
ఆయనతో ఏం కాంపీట్ అవ్వను, ఆయన కరెక్ట్గానే చెప్తారుగా. విలియం అయితే ఏమైనా అనుకోవచ్చు, ఏ ప్లస్ వేయచ్చు. కన్యాదానం అనేసరికి ఇంకా శ్రద్ధగా మీరు అటు వెళ్తారు, ఆయన ఇటు. మీరు కూర్చోండి. మీరు చెంబు, ఇందాక నీళ్ళ చెంబు ఉంది కదా, ఇది తీసుకోండి, చేతిలో పట్టుకోండి. ఇది అట్లా చేతిలో పట్టుకోండి. ఇందాక మీరు కాలు కడిగేటప్పుడు ఎట్లా పోసారో అలా సన్న ధార పోస్తారు. మీరు కింద కూర్చోగలరా? అక్కడ కూర్చొని అమ్మాయి చెయ్యి నేను చూపించిన ఒక్కసారి నాన్న దగ్గర జరిగి కూర్చోండి. అమ్మాయికి బాగా ఇట్రా అమ్మ, కాస్త జాగ్రత్త, ఇక్కడ కూర్చుంటే చాలు. ఇది ఈ చేత్తో ఆ చేయి పట్టుకోండి, ఈ చేత్తో ఈ చేయి పట్టుకోండి, పైకి అయితే అట్లా ముందుకు పెట్టండి. విలియం చెయ్యేమో, విలియం యు ఆర్ సపోజ్ టు పుట్ యువర్ హ్యాండ్స్ అండర్ దట్ కోకోనట్ దేర్. ఓకే, యా. సో మీరు సన్న ధార పోస్తూ ఉంటారు. ఓకే. ఓం కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకే జిగీషయా. కన్యే మమాగ్రతో భూయాః కన్యే మే దేవి పార్శ్వయోః కన్యే మే సర్వతో భూయాత్ తద్దానాన్ మోక్షమాప్నుయాత్. విశ్వంభరాః పంచభూతాः సాక్షిణ్యः సర్వదేవతాः ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి పితॄణాం తారణాయ వై. త్రిలోకనాథ దేవేశ సర్వభూతదయానిధే దానేనానేన తుష్ట్యర్థం ప్రయచ్ఛ మమ వాంఛతాత్. కన్యాం సాలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాయ సుధీమతే ప్రయతోహం ప్రయచ్ఛామి ధర్మకామార్థసిద్ధయే. ఓం దేవస్య త్వా సవితుః ప్రసవేష్వినోర్బాహుభ్యాం పూష్ణో హస్తాభ్యాం ప్రతిగృహ్ణాతు రాజా త్వా వరుణో నయతు దేవి దక్షిణే ప్రజాపతిర్దేవి దక్షిణే కన్యాం. రాజా త్వా వరుణో నయతు దేవి దక్షిణే రుద్రాయగాం తేనామృతత్వమస్యాం వయోదాత్రే మయో మహ్యమస్తు ప్రతిగ్రహేత్రే. క ఇదం కస్మాదాత్ కామః కామాయ కామో దాత కామః ప్రతిగ్రహీత కామగుం సముద్రమావిశ కామేన త్వా ప్రతిగృహ్ణామి కామైతత్తే ఏషా తే కామదక్షిణ ఉత్తానస్త్వాంగీరసః ప్రతిగృహ్ణాతు. స్వస్తితి ప్రతివచనం ఓగ స్వస్తి దేవస్య త్వేతి ప్రతిగృహ్ణీయాతు. ప్రతి గృహ్ణాతు 3 సార్లు చెప్పాలి. 3 సార్లు చెప్పాలి. No, you have to say it 3 times. ప్రతి గృహ్ణాతు ప్రతి గృహ్ణాతు ప్రతి. I got it now. ప్రతి ప్రతి Prati. గృహ్ణామి Grunhani. ప్రతి Prati. గృహ్ణామి Grunhani. ప్రతి Prati. గృహ్ణామి. Grunhani. వదిలేసేయండి అమ్మా. శ్రేయసే ప్రతిగృహ్ణాతు దాన సాత్పుణ్యార్థం మన సంకల్పిత దక్షిణాయుత దానంతుభ్యమహం సంప్రదదే నమః. ఇవి కూడా అమ్మాయి చేతిలో పెట్టించి నీళ్లు పోసి అలాగే వదిలేసేయండి. ఓం దేవస్య త్వా సవితుః ప్రసవేష్వినోర్బాహుభ్యాం పూష్ణో హస్తాభ్యాం ప్రతిగృహ్ణాతు రాజా త్వా వరుణో నయతు దేవి దక్షిణే కన్యాం. ప్రజాపతయే లీవ్ ఇట్ ఇంటూ హిస్ హ్యాండ్స్. ప్రజాపతయే కన్యాం తేనామృతత్వమస్యాం వయోదాత్రే మయో మహ్యమస్తు నీళ్లు పోసారా? మయో మహ్యమస్తు ప్రతిగ్రహీత్రేక ఇదం కస్మాదాత్ కామః కామాయ కామో దాత కామః ప్రతిగృహీత. కన్యాదాన ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు అస్మిన్ సుముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణాం అత్యంత ఆనుకూల్య ఫలసిద్ధిరస్తు. వి ఆర్ బ్లెస్సింగ్ దెమ్ అగైన్. కన్యాదాన ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు అస్మిన్ సుముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణాం అత్యంత ఆనుకూల్య ఫలసిద్ధిరస్తు. తతః ధర్మే చ అర్థే చ కామే చ త్వయా ఏషా నాతిచరితవ్యా. William is asking a promise from you. I'll tell you what he's asking for, but as of now you have to give the commitment. You have to make the promise. So the promise is nati charami. Nati. Repeat the promise. Nati. No translations. You have to tell it in Sanskrit. Nati. Nahati. Charami. Charami. Dharme cha. అర్థే చ కామే చ త్వయా
त्वया एषा एषा नातिचरितव्या नातिचरितव्या नाति नाति चरामि चरामि धर्मे च अर्धे च कामे च कामे च त्वया त्वया एषा एषा नातिचरितव्या नातिचरितव्या नाति नाति चरामि. चरामि. Oh, he's catching the diction as well now. William is getting better and better. चलो ततस्मुहूर्ते लग्नाष्टकचूर्णिकान् पठित्वा ॐ आधावं भुजसम्भवादिविनुतः शान्तोज्ज्वलः शाश्वतः सम्भुल्लामलपुण्डरीकनयनः पुण्यः पुराणः पुमान् लोकेशः श्रुतिचोरसोमकहरो मत्स्यावतारो हरिः श्रीमान् सिंहगिरीश्वरः करुणया दद्यात् सदा मङ्गलम्. सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान. सद्यः खण्डितराजमण्डलशरीरोद्भूतरक्तापगः सम्यक्तर्पितपैतृकः पितृवचः सम्भालने निष्ठितः वेदज्ञो जमदग्निजः परशुभृद्रामावतारो हरिः श्रीमान् सिंहगिरीश्वरः करुणया दद्यात् सदा मङ्गलम्. सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान. कालिन्दी कनकाम्बुजः कलशजः काशः कुशः कौस्तुभः कोशः कोकिलकूजितं कुवलयः कौमोदकी कुङ्कुमं कौमारी कलहंसकूजितरवः कैलासशैलोद्भवः केयूरं कमलापतिः कलशजः कुर्वन्तु वाङ्मङ्गलम्. सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान. डुण्डीशो नरशम्भुडो डुमुरुगो शम्भूडिडीवल्लभो डीलाजारुडजम्बुजाक्षगहनो यस्मिन् नृगः डिम्भः कुम्भडिकुम्भकुम्भगहनो ढीङ्कारमो डिम्डिमो डोलाडुम्बुडुडुण्डुभाण्डुवलयः कुर्वन्तु वाङ्मङ्गलम्. सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान. जानक्याः कमलामलाञ्जलिपुटे याः पद्मरागायुताः न्यस्ता राघवमस्तके च विलसत्कुन्दप्रसूनायुताः स्रस्ताश्यामलकायकान्तिकलिताया इन्द्रनीलायुताः मुक्तास्ता शुभदा भवन्तु भवतां శ్రీరామవైవాహికాః. ఇటే వచ్చేసిండు ఆయన పక్కకి. సావధాన సుముహూర్తే సావధాన స్టాండప్ సులగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన. श्रीरामपत्नी जनकस्य पुत्री सीतांगना सुंदरकोमलांगी
भूगर्भजाता भुवनैकमाता वधूवराभ्यां वरदा भवन्तु सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना सुलग्ने सावधाना श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधाना ध्रुवं दे राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं पर्वत इवाविचाचलिः इन्द्र इवेह ध्रुवस्तिष्ठा इह राष्ट्रमुधारय अभितिष्ठभृतं यतः अधरे सन्तु शत्रवः इन्द्र इव वृत्रः तिष्ठा अयम्. You both are supposed to look into each other's eyes. ओम अभ्रातृघ्नें वरुणापतिघ्नें बृहस्पतेः इंद्रापुत्रघ्नें लक्ष्म्यं तामस्यै सवितस्सुवा. अनुराधा, Anu, you are supposed to look into his eyes. ओम अभ्रातृघ्नें वरुणापतिघ्नें बृहस्पतेः इंद्रापुत्रघ्नें लक्ष्म्यं तामस्यै सवितस्सुवा. अघोरचक्षुरपतिघ्नयेति शिवापतिभ्यः सुमनः सुवर्चाः जीवसोर्देव शिवनासन्ना भवद्विपदे सञ्जतुष्पदे. अयं मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु अस्मिन् सुमुहूर्तकाले नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्त आनुकूल्यफलसिद्धिरस्तु. You need to get her emotion. You guys okay? You guys got enough clicks? Can I remove the hands? అక్షింతలు వేసేసారుగా మీరు అందరు అక్షింతలు వేశారుగా అక్షింతలు వేశారు కదా. అయం ముహూర్త సుముహూర్తోస్తు అస్మిన్ సుముహూర్తకాలే సూర్యాదీనా నవానాం గ్రహాణాం అత్యంత ఆనుకూల్య ఫలసిద్ధిరస్తు. యు ఆర్ డన్ నాన్న, యు కెన్ గో డౌన్. You can get down, change. మీరిద్దరు అక్కడ కూర్చోవచ్చు. Are you guys done looking at each other? Probably I have to leave you for the whole day. Chalo. Okay. Both of you stand up. Got it? You are coming on this side. You are coming on this side, he is on that side. At this point, I wanted to share a small experience. I'm now 34, 35, I think. And I started doing this when I was 11 years old. I was 11 years old when I did my first ever ceremony, religious ceremony. I was just 11 years old. So it's been technically 25 years of career already for me, right? And in these 25 years of career, probably 200-300 weddings. I have never counted that, but these 25 years of career, so many hundreds of weddings I would have done. But the special today, what I have able to say is, as soon as the cloth was moved, they both were looking into each other
eyes, which I was asking them to look at each other's eyes, and the love is started flowing out as tears. And that was so special. And usually it's women, right, who express, men who usually doesn't. But I see even, then I came in the front and I see William, and even he was like, so I called him immediately, and you have to catch this emotion for sure, right? So yeah, that's very rare, believe me, I have never seen so far. So you guys are going to have a very long life together. So sit down. Okay, so with that, we are now entering into some rituals where you both are now together going to do it. So now you both are like technically half wife and husband. Let us do it full. So move front a little bit. Make sure you are comfortably able to. ఇప్పుడు మారుస్తారా బట్టలు పెట్టే ఉన్నాయి ఎప్పుడు పెడతారా ఆల్రెడీ ఇచ్చేసారు ఊరికనే వెళ్ళి మార్చుకొస్తారు అయితే ఓకే సో బిఫోర్ వి ప్రొసీడ్ దెన్ యూ గైస్ హ్యావ్ టు ఐ థింక్ చేంజ్ క్లోత్స్ అండ్ కమ్ సో yeah, back up, not pack up. Okay, I think they are supposed to change some clothes and come. So they both are going back to change the clothes and come. ఆల్రెడీ ఇచ్చేసారట అక్కడే మార్చుకొని వస్తారు అవును ఆల్రెడీ ఇచ్చేసారు ఓకే జాగ్రత్తగా మీరు ఇద్దరు లేచి అమ్మాయిని ఎవరైనా తీసుకొని వెళ్ళాలి ఒక్కతనే పంపించేయకండి అండ్ యు ఆర్ ఆల్సో సపోజ్ టు గో ఇన్ అండ్ ఐ థింక్ యు ఆర్ సపోజ్ టు చేంజ్ ద క్లోత్స్ ఐ గెస్ రైట్ We have professional photographers. But I'm glad we have one extra. So try to come as quick as you can. Okay. So as the bride and groom are going to change the clothes and come, we are halfway the ceremony. Now the rituals which are going to come are not exactly the rituals. Only one is exactly a ritual, but all other stuff is like a fun stuff. So I request all the friends, especially grooms and brides friends, be here. They need your support. They need your encouragement in the fun stuff. Anyway, so I would like to finish off what I started before explaining about Kanyadanam and all. So in Hinduism, every human being's life, not only in Hinduism, pretty much if you keenly observe, that might be true in everybody's life. Life goes in 4 dimensions. Before I tell that, I'll tell you this. Why am I telling you that? The reason is these days in the newer generation, I'm hearing a lot like we don't want to do the Kanyadanam and stuff like that. I would like to tell this because with this you get a better understanding what does exactly a Kanyadanam mean. It is not like simply giving away your daughter to something else as a thing. No, it's not that. So what exactly it means, I'm going to tell you in this small explanation. Usually, the human being's life is led in 4 dimensions. The very first and essential dimension is ethical way of living. One should live your life with some ethics. I don't know if ethic is a true translation for the word dharma, but if you all have heard about the word dharma, one should live their life bonded to this dharma or ethical way of living life. Now the second dimension is financial way of life. While living in this ethical way, you have to acquire money. There are so many ways in this world to earn money. You can rob, you can do anything, you can smuggle, you can do anything to earn money. But earning this money in the righteous way, in the ethical way, is the second dimension of life. Obviously, right? So the third dimension of the life is desireful way of life. Every one of us have different types of desires to be fulfilled. With this money acquired in the righteous way, you are supposed to fulfill your desires. Then what happens is automatically the desires which you are fulfilling becomes righteous desires. Now these 3 dimensions are done. What is the 4th one? Divine way of life. Everybody, according to Hinduism, it has been believed that a human being's life is, the ultimate goal of a human being life is to attain salvation.
And everybody is supposed to be in search of that salvation, which is divine way of life or the divine path of life, in which nobody is going to come with you. Neither your wife, we have seen so much of emotion, still nobody is going to come with you. It's you alone in that path. That's why what happens is, when I said that he is going to take some promises, right? So the father of the bride, what he said is, in these three dimensions of life, dharma, artha and kama, ethical, financial and desireful way of life, you are never going to overlook my daughter. And he said, Nati Charami, no, I'm never going to overlook her. I'm going to stay with her. We both together are going to achieve this. Because desireful way of life cannot be achieved alone. You need a companion, right? Because there are certain things in the desireful way of life. It is not only bungalows and all. You have some other desires also to be fulfilled. And in order to fulfill that, you need a companion. And if you have a companion in the righteous way, then you are in this righteous way of life. So he says that I'm giving you my daughter's hand to your hand, just for one reason, for you to fulfill this righteous way of life. In order to have kids, even the kids also is a desire, right? You want to have kids, someone want to have boys, someone want to have girls, someone want to have many, someone want to have twins. Even that is a desire, right? But even this desire, if it is bond with this righteous way of life, then these kids will become the righteous kids, like a dharma baddhamaina santanamu antandan. So in order to fulfill these three desires, he will be giving away his daughter's hand to the groom's hand. Because without that it cannot happen, right? The world cannot run. If the world has to run, there should be a male and a female. And that's the reason they do the Kanya Danam. And while he is doing the Kanya Danam, he is not literally saying that I am giving away my daughter to you. What he says in the last shlokam, what does he say is, my daughter is my first priority to me. Kanye mamagrato bhuyaha. She is my first ever priority in the universe. Don't think that I have just given away to you. She is my first ever priority in my life. Kanye mamagrato bhuyaha. Kanye me devi parshvayoho. I treated her as a goddess. She is a goddess to me. Pretty much every father who has daughters will be experiencing this. Their daughter is their princess, right? So she is like a goddess to me. Kanye me devi parshvayoho. Kanye mamagrato bhuyaha. Kanye me devi parshvayoho. Kanye me sarvato bhuyaha. Why should I tell you so many examples? She is everything for me. If anything comes in her life, I am the first person to stand, right? So she is everything for me. Yet I am giving away her hand into your hand just for one reason, that is for you to fulfill this ethical way of life. And that's the soul of Kanya Danam, and that's the importance of a Kanya Danam, and that's why it is so auspiciously believed in Hindu weddings. Thank you so much for listening. Have fun for some time. Hey, Mani. After the ceremony, there's lunch served, so please. Okay. And tell them how. So now I'm stepping off the priest duty and announcing something. So the announcement is, after the ritual is done, after the ceremony is done, everybody is served with lunch. So please make sure you have your lunch after the ceremony is done. Thank you so much. I'm not good at announcing things, so forgive me. But you got the point, right? That's important. Chalo, వాళ్ళు వచ్చేదాకా నేను break. Probably 40 more minutes, I guess. చాలా మంచి పని చేశారండి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం. అయ్యో థ్యాంక్స్ అండి. నేను ఇప్పుడు బాగా వింటూ ఉంటాం కదా, ఇవే క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. మీరు చెప్తే కానీ అందరికీ అర్థం కాదు, ఏదో కన్యాదానం ఏదో వస్తువుని ఇచ్చినట్టు ఫీల్ అవుతుంది. మనం అంటే సంస్కృతిలోను తెలుగులోను మాట్లాడతాం, అర్థం కాదు. ఆ మీనింగ్స్ తెలియదు కదా. మీకు ఈ టైం ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, బాగుంది. ఇంకా ఇంకెక్కువ చేసినా బాగానే ఉంటుంది. నాకు కొంచెం మంచినీళ్ళు ఎక్కడ దొరుకుతాయి? Wedding for a couple named Amita and Steven a couple weeks ago in Phoenix. We were there. Oh, really? Yeah, my wife recognized you. She's just like, I think this is Satan.
he looks like the same Bujani. And then you started talking, she's like, he sounds like the same Bujani. we thought you did a great job then and today. Thank you so much. Want to stop record on this one too? Yeah, I mean, you might as well not, don't need to worry about turning better. Just so, I mean, we're like, kind of like after that. It's going to go like, Okay. I figured that. I'm not having that kind of meeting. It was really rushing in the beginning, so. I had to generate a different link here than what was originally set out because first customers and whatnot. I just don't know how to say on it. So I don't know what to do. I had to shut it off from the phone, and then it wouldn't let me go back to the same link again. I hate that on YouTube. Zoom is a lot better about that. I found. Yeah, but I went back to the original link there and commented and put the right link all over this. So anybody clicking on the original link will see 3 different times I'm saying. Okay. How many? Not many. We maxed out I at heard that 7. it's mostly just like a grandfather that couldn't make it or something. We maxed out at 7. Average probably about 4, maybe 5. All right, everybody tuning in on the live stream. The couple will be back in a few minutes. They are changing into different clothing and they'll be back on stage here in just a little bit. So please stay with us. Thank you.
what they partially did in the Yeah. camera. And I use a camcorder for the sports Get in on that. But that's why I bought the tripod. So I can get really smooth shots and get it down. I'm gonna make sure that. I think I stopped it. All right, folks, Anu and Will are apparently going to be making their entrance back in. Yeah, here they are.
ఏం అక్కర్లేదండి అన్నీ ఇక్కడే ఉన్నాయి. పాలు ఉన్నాయండి అక్కడ, పాలు అక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. చాలా తొందరగా వచ్చారు, మీకు ఒక 20 నిమిషాల్లో ఫినిష్ చేసేస్తాం. 20 నిమిషాలు, అవును కరెక్ట్. Will be done in 20 minutes. You just have to listen. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. గ్లాస్ ఒకటి ఇస్తారా అండి ఒకసారి మళ్ళీ. పురోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథో అవాభ్యాం కర్మాణి కర్తవ్యాని ప్రజాశ్చోత్పాదయితవ్యాః. So take some water in your hand and you are drinking it 3 times as you did before, and you are giving it to her as well. One for me, one for her. 3 times. You are 3 times and she is also 3 times. Take in your hands. Take in your hands and wash it. గోవిందాయ నమః, విష్ణవే నమః, మధుసూదనాయ నమః, త్రివిక్రమాయ నమః, వామనాయ నమః, శ్రీధరాయ నమః, శ్రీధరాయ అమ్మాయి కూడా, ఋషికేశాయ నమః, పద్మనాభాయ నమః, దామోదరాయ నమః, సంకర్షణాయ నమః, వాసుదేవాయ నమః, ప్రద్యుమ్నాయ నమః, అనిరుద్ధాయ నమః, పురుషోత్తమాయ నమః, అధోక్షజాయ నమః, నారసింహాయ నమః, అచ్యుతాయ నమః, జనార్దనాయ నమః, ఉపేంద్రాయ నమః, హరయే నమః, శ్రీకృష్ణాయ నమః, శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః. పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథో. నౌ బోత్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ టు రిపీట్ ఆఫ్టర్ మీ. ఆవాభ్యాం కర్మాణి కర్తవ్యాని ప్రజాశ్చ ఉత్పాదయితవ్యాః. పర్ఫెక్ట్. ఓం దీర్ఘ సౌమంగళ్యార్థం పాణిగ్రహణాంగత్వేన యోత్ర మాంగళ్యధారణం గరిష్యే. యోత్ర మాంగళ్యాధిష్టాన దేవతాభ్యో నమః. ఇద్దరు కొంచెం ముందుకు జరగండి. బోత్ ఆఫ్ యూ మూవ్ ఫ్రంట్ లిటిల్ బిట్ అండ్ మేక్ షూర్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్ లెవెల్ టు రీచ్. యోత్ర మాంగళ్యాధిష్టాన దేవతాభ్యో నమః. లం పృథ్వీతత్వేభ్యో నమః. గంధం పరికల్పయామి. హం ఆకాశతత్వేభ్యో నమః. యోత్ర మాంగళ్యాధిష్టాన దేవతాభ్యో నమః. పుష్పం పరికల్పయామి. పుష్పైః పూజయామి. You are offering the flowers. You are doing the prayer. You are offering the kumkuma. Both the places like this. श्रीमाता श्री महाराज्ञ श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभूता देव कार्य समुद्यता उद्यद्भान सहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता रागस्वरूप पाषाढ्या क्रोधाकारांकुशोज्वला मनोरूपेक्ष कोदंडा पंचतन्मात्रसायका निजारुण प्रभापुरा मज्जद ब्रह्मांड मंडला चंपकाशोक पुन्नाकाशो गंधिकलसत्कजा कुरविंदमनिश्रेणीकनत्कोटीरमण्डिताष्टमी चंद्र विभ्राजादलिक स्थलशोभिता मुखचंद्र कलंका भामृगनाभिविशेषकावदन स्मर मांगल्यागृहतोरण चिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परिवाहाचलन मीनाभलोचना नवचंपक पुष्पाभानासा दंड विराजिता तारा कांति तिरस्कारी नासाभरणभासुरा कदंब मंजरी क्लुप्ता कर्णपूर मनोहरा ताटंकयुगलीभूता तपनोडुपमंडला पद्मरागशिलादर्श परिभावि कपोल भूह नव विद्रुम बिंबश्री न्यक्कारी रदनच्छदा शुद्ध विद्यांकुराकार द्विजपंचद्वयोज्वला कर्पूर मीटिका मोदा समाकर सिद्धिकंतरानित सल्लाप माधुर्या विनिर्भिर शतगच्छभि मंदस्मित प्रभापुरा मज्जत्कामेश मानसानाकलित सादृश्य जुग श्री विराजता कामेश बुद्ध मांगल्य सूत्रशोभितगंधरा नानाविध परिमलपत्र पुष्पाक्षत पूजां समर्पयामि. उदकद्रव्येन धूपं परिकल्पयामि. रं तेजस्तत्वेभ्यो नमः. ज्वालाभेदेन सूर्यस्थितं वो दीपं परिकल्पयामि. धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि. इदे देनिकी स्तोत्र मांगल्याधिष्ठान देवताभ्यो नमः. अमृतदत्तेभ्यो नमः. अमृतरसनैवेद्यं परिकल्पयामि. ओं भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. योत्र मांगल्याधिष्ठान देवताभ्यो नमः. सेवाफलं निवेदय. यू हैव टू शो इट 5 टाइम्स. ओं प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा ओं समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः. मध्ये मध्ये पानीयं समर्पय हस्तवृक्षालय मुखे आचमनीयं समर्पयामि. सं सर्वतत्तेभ्यो नमः. योत्र मांगल्याधिष्ठान देवताभ्यो नमः. ताम्बूलादि सकल सर्वोपचारान् परिकल्पयामि. आशासानेत्यासीनां त्रिपुरदर्भमयेन योक्त्रेण पत्नी गोसन्नह्यति. यू हैव टू डू दैट. కొంచెం వెనక్కి జరిగితే కొంచెం వెనక్కి జరగమ్మా. కెమెరా Hold with both the hands.
Hold it with both the hands. So you are supposed to repeat after me while you are tying the knots. And you are supposed to tie 3 knots. Om. Hold on. గుండెల దగ్గర పట్టుకోవాలమ్మా. మాంగళ్యం Mangalyam. తంతున Vantunam. అనేన Anena. మమ జీవన పైకి లాగనీయకుండా అక్కడ పెట్టు. జీవన That's one. జీవన Jivana. హేతున Hetuna. కంఠే 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 Kante. బధ్నామి Vantanami. సుభగే You haven't told the slogan yet. సుభగే Samage. త్వం జీవ Vandanjiya. త్వం జీవ Vam Jiva. శరదాం Sharadam. శతం Shatam. యోత్ర మాంగళ్య ధారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు మాంగళ్యం తంతు నానేన తవ జీవన హేతున కంఠే బధ్నాతు సుభగే త్వం జీవ శరదాం శతం. యు ఆర్ హోల్డింగ్ ఇట్ ఇన్ ద సేమ్ వే. యోం మాంగళ్యం తంతు నానేన తవ జీవన హేతున దాని కింద పెట్టి పట్టుకోమ్మా. దాని కింద మాంగళ్యం తంతు నానేన మమ జీవన తవ జీవన హేతున కంఠే బధ్నాతు సుభగే త్వం జీవ శరదాం శతం. యోత్ర మాంగళ్య ధారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు అస్మిన్ సుముహూర్తకాలే నవానాం గ్రహాణాం అత్యంత ఆనుకూల్య ఫలసిద్ధిరస్తు. మాంగళ్యం తంతు నానేన తవ జీవన హేతునా కంఠే బధ్నాతు సుభగే త్వం జీవ శరదాం శతం. Hold it. You are supposed to hold it. ఇప్పుడు వెళ్తాయా? ముందు నల్లది కదా, ముందు నల్లది, ముందు ఇది వెళ్ళాలి. పట్టుకోండి ఒకసారి. పక్కన అటు ఇటు వా- Well done. Well done. Believe me, I'm damn good at it. Since 11 years old, you've been Yeah. threading beads. Not really. Usually ladies will be doing this. Okay. Yo mangalyam tantuna nena loka kalyana hetuna తవ జీవన హేతునా కంఠే బధ్నాతు సుభగే త్వం జీవ శరదాం శతం. మాంగళ్యం తంతునా నేనా తవ జీవన హేతునా కంఠే బధ్నాతు సుభగే త్వం జీవ శరదాం శతం. యోత్ర మాంగళ్య ధారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు అస్మిన్ సుముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణాం అత్యంత ఆనుకూల్య ఫలసిద్ధిరస్తు. యోత్ర మాంగళ్య ధారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు అస్మిన్ సుముహూర్తకాలే సూర్యాదీనా నవానాం గ్రహాణాం అత్యంత ఆనుకూల్య ఫలసిద్ధిరస్తు. Take the red one from there and you are supposed to apply it on that knots. down, head down. On the knots. On her head, you are touching his feet. శతమానం భవతి శతాయుః పురుషः శతేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతితిష్ఠతి. యోత్ర మాంగళ్య ధారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తో అస్తు అస్మిన్ సుముహూర్తకాలే నవానాం గ్రహాణాం అత్యంత ఆనుకూల్య ఫలసిద్ధిరస్తు. Sit down for a minute. యోత్ర మాంగళ్య ధారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తో అస్తు అస్మిన్ సుముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణాం అత్యంత ఆనుకూల్య ఫలసిద్ధిరస్తు. యోత్ర మాంగళ్య ధారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు అస్మిన్ ముహూర్తకాలే నవానాం గ్రహాణాం అత్యంత ఆనుకూల్య ఫలసిద్ధిరస్తు. కపిలావాచన మంగళాచార ప్రాప్తం కుర్యాత్ తస్యాయం ప్రయోగః వరః పయసావధ్వంజలాముపస్థీర్యాత్ విస్తండులానోప్య ద్విరవిఘారయతి వన్యః కుర్యాదేవం వధ్వంజలేరుపరి స్థాప్య. So you are sitting here facing the side. You are supposed to turn this side. I like the rain. I like the rain.
Can you move front a little bit? Make sure you both are comfortably able to reach each other. వేయిస్తాను తలంబ్రాలు అయ్యాక వేయిస్తాను. ఆ డబ్బాలో తలంబ్రాలు ఉన్నాయి, ముత్యాలు అవి ఉన్నాయి చూడండి. తలంబ్రాలకి డబ్బాలో ఉన్నాయి, ఇక్కడే ఉన్నాయి, ఆ డబ్బాలో ఉన్నాయి. నన్ను అక్కడ ఉంది చూడండి. Both are holding your hand like this. Both of you holding your hands like this. అందులో ఉన్నాయి. కపిలావాచనాత్ మంగళాచార ప్రాప్తం కుర్యాత్ తస్యాయం ప్రయోగః వరః పయసావద్ధంజలావుపస్థీర్య విస్తండులానోప్యాద్ విరభిఘారయ దేవన్యః కుర్యాదేవం వద్ధంజలేరుపరి స్థాప్య సోదకం కలశమాదాయ కపిలాగం స్మారయతి. ఓం ప్రజాపతి స్త్రియాం యశః ముష్కయోరదధాత్ సపం కామస్య తృప్తిమానందం తస్యాగ్నే భాజయేహమా మోదః ప్రమోద ఆనందః ముష్కయోర్నిహితః సపః శ్రుత్వేవ కామస్య తృప్యాని దక్షిణానాం ప్రతిగ్రహే మనసశ్చిత్తమాకూతిం వాచः సత్యమశీమహి పశూనాగం రూపమన్నస్య యశశ్రీ శ్రయతాం మయి యథాహమస్య అతృపగ్గస్త్రయై పుమాన్ యథా స్త్రీ తృప్యతి పుగుంసి ప్రియే ప్రియా ఏవం భగస్య తృప్యాని యజ్ఞస్య కామ్యః ప్రియః ఇప్పుడే కాదు యజ్ఞస్య కామ్యః ప్రియః దదామీత్యగ్నిర్వదతి తథేతి వాయురాహతద్. యూ హ్యావ్ టు పోర్ ఇట్ ఆన్ హర్ హెడ్. తథేతి వాయురాహతద్ హంతేతి సత్యం చంద్రమాః ఆదిత్య సత్యమోమితి ఆపస్తత్ సత్యమాభరన్ యశో యజ్ఞస్య దక్షిణాం ప్రజామేకామః సమృద్ధ్యతాం. వన్స్ అగైన్ పశవో మేకామః సమృద్ధ్యతాం. I'm going to show you only 3 times. పశవో మేకామః సమృద్ధ్యతాం. Then you are on her. శ్రియో మేకామః సమృద్ధ్యతాం. Once again. యజ్ఞో మేకామః సమృద్ధ్యతాం. యజ్ఞో మేకామః సమృద్ధ్యతాం. This is the last time I'm showing you guys. యజ్ఞో మేకామః సమృద్ధ్యతాం. So this is one of a kind of game. So I'm going to tell some rules and I'll give you just 5 minutes to finish off the game. Okay. So the friends of the groom are supporting him and the friends of the bride are supporting her. Or else you can support whomever you want with your cheers sitting from your place. And the quick rules are, you are supposed to take this yellow rice with your hands and pouring on your heads. So when he is pouring, you are not allowing. That's your trick. And when you are doing, he is not allowing it. So it's put rice on each other. Put rice on each other, and you have to finish off this. The one who lifts the plate is the loser. The one who pours it more times is the winner. Okay? So it's speed and volume, Speed and volume, yes. and the lifting of the plate. Are you an engineer or what? Come on, go ahead. Go ahead. Go ahead. If you lift the plate, you are the loser. You are not supposed to lift the plate. Come on, go ahead. Okay guys, who is winner? అదే అక్షంతల్లో కలిపేసాను. అక్షంతల్లో కలిపేసాను. Your eyelashes are covered. Eyelashes.
So sweet of him. I asked you to pour on the head. What did you do? Okay. Mache, but hold your hand like this. Got it out? Yeah. He's so sweet. I was just about to announce that she is the winner, but he only did that. So these are not for game or anything. You are doing it slowly, nicely, as how you did before. Only on the head, though. Come on, guys, you can make some noise. Go ahead. Looks like Anu has more support, right? Is it true? Is it true that Anu has more support? Come on, guys, prove them wrong. Slowly, slowly, slowly. Go ahead. Will with full of willpower. Exactly. See, their cheer-ups are also matching how you're pouring. You're pouring slowly. Oh, nicely done. Good job. Dandal, Amma. Dandal. No, both stand up. Oh, ikkade unnaya. Sare edana oka manchi keertana. ఒకటి చిన్నది ఒకటి పెద్దదిట. ఇది అమ్మాయికి ఇవ్వండి. ఇది చిన్నదా? ఇది చిన్నది అబ్బాయికి. ఇది చిన్నదా? అబ్బాయికి ఇస్తే అమ్మాయికి వేస్తాం. I'm looking at what. Okay. Wow. Yes, you can. Go ahead. దండం పెట్టాలి కాళ్ళకి. Offer that rice on her head. Once again. Once again. While she's doing that, you are offering. Oops, sorry. Stay there, stay there, stay there. Okay? Okay. Now both of you turn around like this, turn that side. కాదు ఈయన వెనకాల నిల్చుంటే ఏం కనపడి నేను ఇంకా ఆయన వెనకాల నిల్చుంటే ఏం కనపడి నేను ఇంకా నేను చూడాలా ఓకే అగ్నే విశ్వేభిస్వనేకదేవైరూర్ణావంతం ప్రథమస్సీదయోని కులాయనం కృతవంతం సవిత్రే యజ్ఞన్న యజమానాయ సాధు అవి కాస్త పసుకొమ్ములు అవి
अग्ने विश्वेभिस्वनेकदेवैरूर्णावन्तं प्रथमस्येदयोनिं कुलायनं घृतवन्तगुं सवित्रे यज्ञन्न यजमानाय साधु अग्ने विश्वेभिस्वनेकदेवैरूर्णावन्तं प्रथमस्येदयोनिं कुलायनं घृतवन्तगुं सवित्रे यज्ञन्न ఈ పెన్ను తీసేయచ్చా ఈ పెన్ను తీసేస్తారా ఆ పెన్ను తీసేసేయండి కాస్త Hold on, I'll tell you when to take. Agne Vishwebhisvanika Devairurnavantam Pradhamasyedayonim Kulayinam Ghritavantagu Sabhitre Yajnana Yajamanaya Sadhu. Now, Agne Vishwebhisvanika Devairurnavantam Pradhamasyedayonim Kulayinam Ghritavantagu Sabhitre Yajnana Yajamanaya Sadhu. ऊषात् हेतो न यतु हस्तगृह्याश्विनौ त्वा प्रवहतागुरधेन गृहाङ्गच्छ गृहपत्नी यथासो वशिनी त्वं विदधमावदासि डन चलो इప్పుడే ముందు తొడిగించొద్దు అది ఈలోపు అందులో నీళ్లు పట్టించారా కాస్త ఇది తీసేయచ్చమ్మా ఇక్కడ ఇది తీయించేస్తారా కాస్త అడ్డం ప్లేస్ వస్తుంది మొత్తం కాదు ఆ ప్లేట్ అందాక అది ఇచ్చింది తీసేయమన్నానంటే You are turning towards your left hand side. Turn towards your left hand side. Go all the way onto his right hand side. You come on this side. Perfect. You both are holding your pinkies. Walk with me. Walk with me. No. Come here. Come here. You are on that side and he is on this side. Make sure this is in the center for both of you. Get closer. You can step on that blouse space. So we are taking the 7 steps which represent 7 oaths. So when I'll just show you the fingers for the count. Whenever I'm showing the finger, that's when you are stepping on that betel nut. Both of you together with your what do you say then? Toe. With your toe. Both of you together with your toe on that. Okay. ओम गृह्णामि ते सुप्रजास्त्वाय हस्तमयापत्या जरदश्चर्यधासः भगव अर्यमासविता पुरन्धैर्दुर्गारुहपत्याय देवाः ते पूर्वे जनासो यत्र पूर्ववहो हिताः मूर्धन्वान् यत्र सौ भ्रवः पूर्वो देवेभ्य आतपति सरस्वति प्रेतमवसुभगे वाजिनीवति तान् त्वा विश्वस्य दूतस्य प्रकायामस्य कृतः य एते प्रदिशः सर्वादिशोऽनुपवमानः हिरण्यहस्तैरम्मस्तत्वामन्मनसङ्गृणोतु पत्नीमुत्थाप्य ओम एकमिषे विष्णुस्त्वान्वेतु द्वे ऊर्ध्वे विष्णुस्त्वान्वेतु त्रीणि व्रताय विष्णुस्त्वान्वेतु चत्वारि मायो भवाय विष्णुस्त्वान्वेतु पंच पशुभ्यो विष्णुस्त्वान्वेतु षड्ऋतुभ्यो विष्णुस्त्वान्वेतु सप्त सप्तभ्यो होत्राभ्यो विष्णुस्त्वान्वेतु. Only yourself stepping on that stone. ओमातिष्ठे ममश्मानमश्मे वत्तग्ग स्थिरा भव अभितिष्ठपृतन यतः सहस्रपृतनायतः. Both of you turn around each other. Turn around each other. You can leave the pinky. Facing each other. Stand facing each other. You can leave the pinkies. You go down on your knees. Both knees. You can go on both knees or one, whichever you want. If you are going on one, make sure this is up and that is down. Otherwise, they can't take, this is up and that is down. Otherwise, they can't take pictures. Okay. Now you are holding her hand in your her leg in your hand and making her wear this storing onto this. सखा सप्तपदा भव सखा यौ सप्तपदा बभूव सख्यन्ते गमे यगुं सख्यात्ते मायोषगुं
सख्यान् मे मायोष्ठा समयाव संकल्पा वहै संप्रियो रोचिष्णो सुमनस्यमानौ विषमूर्जमभिसंवसानौ सम्नौ मनागुंसि संव्रता समुचित्तान्याकरौ सात्वमस्य मोहमस्मि सात्वञ्जौरहं पृथिवी त्वगुंरेतो भृत्तं मनोहमस्मि वाग्त्वगुंसामाहमस्मिर्युक्त्वगुंसामामनुव्रता पुगुंसे पुत्राय वेत्थ वै श्रियै पुत्राय वेत्थ वै एहि सूनृते ब्रह्मणा सह प्रदक्षिणमग्निं कृत्वा Now stand up. Again hold your pinkies. Come all the way this. బింద తీసుకొచ్చేస్తారా బింద Okay, now you turn towards your right hand side. Walk all around and come on to this side. You are here. You can leave the pinkies, sir. Okay. He's not leaving it. ఇదేంటిది దేనికి ఇది రింగ్ అన్నారుగా అందులో వేయడానికా అబ్బాయి చేతికి ఏమన్నా ఉంగరం ఉందా వాళ్ళ ఆమెకి సరే సరే ఇది బంగారం ఉంది కదా బోత్ సిట్ డౌన్ Okay guys, now she's like, oh, he started again. Okay, this is the last game for today. A small game once again. నీ కాలికున్న మెట్టే the toe ring, can you remove it and give it to me once? Oh. Well, that's hard work. అన్నీ నేను వాళ్ళకి కనబడనీయకుండా నేను చేస్తాగా See, already people are worrying about the rules. I'm here. Anyways, so the thing is, all of you are able to see this one, right? This vessel is kept in the front, and I'm going to drop these two into that vessel. One is gold and another is silver. Whoever picks the gold is the winner. Whoever picks the silver is the runner-up. You can't have loser here, right? Okay. Are you able to see? Are you able to see anything on the bottom? I'm a great swimmer. You don't have to swim here. Oh, okay. Only your hand has to swim. Okay, so are you able to see anything in the bottom there, Will? No. Seriously? Seriously. Okay. Ready, one. Okay, this is for best of 3 guys. Okay? We're looking for I want the gold. I want the gold. Whoever picks the gold is the winner. Okay. Okay, you already have a gold. Yeah. Okay, chalo, ready, 1, 2, You can let it linger a little bit. 3. I got them both. I got them both. That's only one. Come on, guys. In the best of 3, the first one is won by Anu. We are into the second round now. It might be best of 5. We'll change it once you lose. Yeah, exactly. Ready, 1, 2. Are you left-handed? I'm going left hand this time. Ready, 1, 2, go. Let's keep it interesting. Hey, there is a silver one though in These there. nails. I got it for a reason. Doesn't matter. Foul. Foul? Okay. Rondo the touch. Ready, guys? 1, 2, and 3. Oh, wow. That was a knockout. 1-1. So the third one is going to be very tight. So far it is 1 and 1. We'll see. Ready? 1, 2, 2.5.
Okay, ready? 1, 2, and 3. You wasted time seeing my hand. Oh. Okay. I had it all covered. Kali పెట్టేసుకోండి. Okay, next up, next 5, right? In the evening, after all invitees are gone, you can sit and play best of 50. Never ending game. Well, don't worry, William. You'll get used to this slowly. I'm already Okay, used to it. you need to get up once again. You are sitting, Amma. I think we're tied together on the short side. This is not like that, actually. This goes this like this. Got it? పిన్ ఉంటే పెట్టేసేయండి ఇక్కడ పినిస్ ఉంటే హోల్డ్ దిస్ ఇందాక తీసిన పినిస్ ఉంది కదా అది ఇక్కడ పెట్టేసేయండి ఇలాగ అలా పెట్టేసేయండి సో యు ఆర్ మేకింగ్ హర్ వేర్ దట్ చైన్ ఓం గౌరీమిమాయ సలిలాని తక్షత్యేకపదీ ద్విపదీ సా చతుష్పదీ అష్టాపదీ నవపదీ బభూవుషీ సహస్రాక్షరా పరమే వ్యోమన్ గౌరీమిమాయ సలిల అప్పుడే కాంప్లిమెంట్స్ కూడా బాగుంది కదా చాలా గౌరీమిమాయ సలిలాని తక్షత్యేకపదీ ద్విపదీ సా చతుష్పదీ అష్టాపదీ నవపదీ బభూవుషీ సహస్రాక్షర అన్నీ వినిపిస్తున్నాయి సహస్రాక్షర పరమే వ్యోమన్న గౌరీ నీలలోహిత ధారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు అస్మిన్ సుముహూర్తకాలే నవానాం గ్రహాణాం అత్యంత ఆనుకూల్య ఫలసిద్ధిరస్తు లేవాలమ్మా ఇందాక చేసినట్టుగానే యు ఆర్ టర్నింగ్ టువర్డ్స్ యువర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కమింగ్ ఆల్ ద వే దిస్ సైడ్. Is it done? We're going to be here for a while if they're in charge. He knows who is operating there. Both are holding your pinkies once again, and you guys are just walking front a little bit. So technically what are we going to do is, he's going to show a twin star called Arundhati. We don't have time, I'll explain you what Arundhati is. By the way, it's not the movie though. If anybody has watched Arundhati movie, it's not the movie though. It's the twin stars what he's going to show. So what are you going to do is, you both are going to walk together until the edge of the dais, and then from there I'll tell you what to do. Okay? Saptarushayah pradhamang krittikanam arundhatim yadhruvataguhaninyuhu षट्कृत्तिका मुख्य योगं वहन्ति यमस्माकमेधत्वष्टमी. Okay, William, I want your you can leave those and then pinkies. You are turning towards your right hand side and going on to his left hand side once again. Done. Now your left hand is on her left shoulder. Left shoulder? Got it. Your right with your right hand you are holding her right hand, not like that. I want you to hold, not shake hand. Okay. Amma. Adi. Okay. Now you are supposed to show something in the sky. It's supposed to be a star. Don't worry, whatever you see, you show, she's going to believe it as star. ఎక్కడ ఉంది ఎవరికైనా కనిపించిందా అది బాగుంటా Oh yeah, truly. This raindrops? No. The star. Okay. Above the weather. Okay. Let us do it another way now. So you are being in Namaskara Mudra. Be in Namaskara Mudra. Your left hand is again on her left shoulder and show something in the sky once again. Right there, you got it. You guys see it? The wonderful thing is, he's not only showing, they're discussing about how is it looking like. Wow, what an imagination. Chalo bhai, agreed. You hold these akshatas in your hand and then you are holding, you can leave that there. Okay. You just hold it like this and then you are holding it like this. I'm going to pour some water. Yeah, just showing it to the skies and leaving it on the ground there. Saptarushayah pradhan. Can you walk step front a little bit?
सप्तऋषयः प्रथमां कृत्तिकानामरुन्धतीं यद्ध्रुवताकुम्भनिन्युः षट्कृत्तिकामुख्ययोगं वहन्ति यमस्माकमेधत्वष्टमी कश्यपौत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रोऽध गौतमः वसिष्ठो जमदग्निश्च सप्तैते तु महर्षयः बोथ ऑफ यू सेपरेटली डू नमस्कारं सप्तैते तु महर्षयः टू द स्काइज सप्त ऋषिदेवताभ्यो नमः नमस्कारार्घ्यं समर्पयामि डन डन you are turning again towards your left hand side and coming on to his right hand side turn around come on to his right hand side అయ్యా ఏదో చెప్పబోయారు ఇప్పుడు అదే చేస్తున్నా కుర్చీలు వేసేయచ్చు ఇంకా మీరు సో యూ బోత్ ఆర్ హోల్డింగ్ యువర్ పింకీస్ అగైన్ వాకింగ్ బ్యాక్ తర్వాత చూసుకుందాం దీని సంగతి కుర్చీలు వేసేస్తే వాళ్ళకి you are turning around first when he is walking you guys are coming to the place then you are turning around going on to his left hand side leave the pinkies and go okay you both are supposed to sit down here okay so wow see the royalty okay Okay guys, thank you so much for your all attention. This is our last blessing ceremony for concluding the event and I apologize if we are running little late. Third floor ki veldama. You announced that the lunch is on the third. Lunch announce cheyala. Sorry. So, as I'm the taker of announcement as well, so the lunch is going to happen in the third floor. As soon as the blessing is done, everybody will go to the third floor to have the lunch. Okay? Chalo, amma okkari akshatalu teeskondi. Evarandi? Evarni చూపించను వీళ్ళనా లేపాక చూపిస్తా పేట్ల మీద లేపాక చూపిస్తా అమ్మో ఆ మొహం అలా పెట్టకండి లేచాక చూపిస్తా ఓం యో వైదాం బ్రహ్మణో వేద అమృతేనావృతాం పురీం తస్మై బ్రహ్మచ బ్రహ్మాచ ఆయుః కీర్తిం దదా ప్రజాం దదుః భాగధేయే ఆగండి భాగధేయే నైవైనం ప్రణయతి అక్కడ నిల్చోండి ఒకసారి బ్రాహ్మణ ఋషేయ ఉద్ధరేత్ బ్రాహ్మణో వై సర్వా దేవతా సర్వాభిరేవైనం దేవతాభిరుద్ధరతి యావతీర్వై దేవతాస్తాః సర్వా వేద విధి బ్రాహ్మణే వసంతి तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेद विद्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यान्ना श्रीलङ्कीर्तये देता एव देवता प्रीणाति शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति साग्रशतवर्षपर्यन्तम् अन्योन्यं प्रीतिद्वारा वित् योर् रैट् हैण्ड् अन्योन्यं प्रीतिद्वारा सुखदाम्पत्यजीवन सिद्धिरस्तु మంగళహారతి ఏమైనా పడుతున్నారా నా దగ్గర ఏమున్నాయి కానివ్వండి యూ కెన్ గో హెడ్ అమ్మయ్య అది వెలిగించేసానండి ఒత్తులు ఉన్నాయి అక్కడ ఇంకేమైనా ఎక్స్ట్రా ఒకసారి ఇస్తారా అదొకసారి ఇలా ఇవ్వండి ఏవి భజంత్రీలు మంగళహారతి పాట ఎనీ మంగళహారతి సాంగ్ బోయ్ చాలా గట్టిగా ఉంది నెయ్యి కరిగి ఉండదేమో అండి అది కరిగి ఉండదేమో రాదు అందులో మంగళహారతి దాంతో కదా ఇచ్చేది ఏదేంతో ఆహా కాలిపోతాయండి ఒత్తులు ఉండదు ఒత్తులు కాలిపోతాయి
ఆ కర్పూరం స్మోక్లెస్ కర్పూరం, అది నాకంటే అధ్వానం. గాలి కదండి, వంటలేదండి. ఉంది అదిగోండి. ఓ చేయి అడ్డం పెట్టుకోండి. పాట పాడతారా? వాయిస్తున్నాడుగా, చూపించేసి. రాముడికి అక్కడ అద్దాలు యాక్చువల్గా. బొట్టు పెట్టేసేయండి వాళ్ళకి, బొట్టు పెట్టేసేయండి. ఇద్దరికి అక్షతలు వేసేసేయండి. You both have to get up and come with me. ఇక్కడ నమస్కారం చేసేసుకోండి. That's it. Not for me, for you. Okay. Then for the parents of the bride and then groom, your parents and her parents. A little bow Touching their feet. from the feet. Yes. You have to go on your knees. You have to go on your knees and do it. You can do it there. So you both can stand there. You both can sit down actually there. So thank you so much for all your attention. This concludes our wedding today. So అమ్మయ్య ఇప్పటికన్నా అయిపోయింది అన్నాడు వీడు. దాని నుంచి వాయించి వదులుతున్నాడు. ఎనీవే, సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్. అందరూ వస్తున్నారా అండి? అందరూ వస్తున్నారా బ్లెస్సింగ్స్కి? ప్రమోద గారు బ్లెస్సింగ్స్కి అందరూ వస్తున్నారా పైకి? ఓకే, సరే. నాకు ఇచ్చిన ఇంకో అనౌన్స్మెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి. అందరూ భోజనాలు పైకి వెళ్దాం. అందరం భోజనాలు పైకి పదండి, భోజనాలకు వెళ్ళిపోతాం. 3rd floor అంట, అది మర్చిపోవద్దు. 3rd floor. మళ్ళీ ఇంకొకరి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి తినేసామంటే కష్టం. సో అవర్ లంచ్ ఈజ్ సర్వ్డ్ ఇన్ 3rd floor. ఫ్రమ్ దేర్ ఓన్లీ, ఐ థింక్. ఫ్రమ్ దేర్ ఓన్లీ, నాట్ దేర్. From there only, like this. Welcome. Thank you so much. I'll stay in touch with you guys. I have your number and I'll stay in touch with you guys. Thank you so much for being so cooperative. Number name? Surya Kumar. You'll also in Canada. Good.